Yo, hello guys, welcome to the live stream guys. సో ఇవాళ మనం హొరైజన్ ఫర్బిడెన్ వెస్ట్ కంటిన్యూ చేస్తున్నాము అండ్ 5 more subs to 600 guys. ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయలేకుంటే చేసేయండి అండ్ అలాగే లైక్స్ కూడా చేసేయండి. హలో రోహన్ బ్రో అనియా స్టార్ట్ చేయనియా యా స్టార్ట్ చేసా ఇప్పుడే వీసీ ఓకే వస్తున్నా. హలో బ్రో. So you say. Stop saying that. Hey, calm down. We're trying to help, remember? So you say. ఏం చేస్తున్నారు? We'll have to cut across the river. Avoid the Outlander camp down the road. Trespassers. There are strangers in these lands. Just like you, Eagle. యాక్చువల్గా ఇది సైడ్ మిషన్ మధ్యలో ఉండిపోయిందని చెప్పి ఇంకా కంటిన్యూ చేస్తాం. గ్రైండ్ చేసా బ్రో గట్టిగా థండర్ జాస్ని ఒక 20 లేపే. Something wrong? I hate getting wet. Tough as a ravager, this one. ఇంకా మార్నింగ్ కూడా చేసా, నిన్న నైట్ 12 వరకు చేసా. లెవెలప్ అయ్యా చూద్దాం. ప్లస్ ఎరీనా ఉంటుంది కదా, ఎరీనాలో కొన్ని ఫైట్లు చేశారు. కాయిన్స్ వస్తే కొనుక్కున్నా వెపన్స్, 2 గోల్డ్వి లెజెండరీవి. We're here. The entrance should be right under that arch. ఓకే, Blocked. Not getting in that way. Let's check around the మిషన్స్ని side. చంపమన్నారు ఇలా. No, Aloy's on point. Follow her lead. Could use fire against it. అందరూ లెంత్ హాక్ కూడా ఉంది. అప్పుడే అవును, అంటే కాల్డ్రాన్కి వెళ్ళేంత వరకు అవ్వదనే అనుకుంటున్నా, చూద్దాం. బ్లింక్ హాక్ ఏమొచ్చి వీక్నెస్ ఫైర్ అండ్ ఎలక్ట్రిక్ ఉంది. ఈ అప్గ్రేడబుల్స్ తీసుకున్నారు. Talks. Right. ఇది కాదు, అది ఇంకోటి. గ్లింత్ హాక్ కాదు, వాటికి వింగ్స్ ఇంకా స్టీల్ కలర్లో ఉంటాయి, వీటికి లేవు కదా, మెటల్ కలర్లో ఉంటాయి అన్నమాట, సిల్వర్గా. ఓకే, షూట్ చేసేయచ్చు. ముందైతే దీన్ని షూట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. ఓహో, వెంటనే కనిపించాను. That's the last of them. అయిపోయి 2 దెబ్బలకే. I had that.
ఎవరిదే మ్మ్, 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 మ్మ్. మ్మ్. You know, it's too much for your old bones. You can always have some. You should be more worried about that left arm than my old bones. I'll be fine. మ్మ్. I'm Sakura of Eagle Squad. I feel no pain. ఓహో Ow! What is wrong with you? I guess the farmer hasn't lost all his fighting spirit. Supplies should be up there. బ్రో ఒకసారి గేమ్ Taller సౌండ్ than I వినండి thought. What's హైలోనే a deadly ఉందంటే climb అలాగే to Eagle ఉంచుతా Squad? What are you trying to say, old man? Enough. I'm a good climber. యో హలో యశ్వంత్ బ్రో హాయ్ బ్రో Come, వెల్కమ్ టు ది let's స్ట్రీమ్ see if any of these machines have parts we can strip. Maybe I'll show you a thing or two. What could a farmer possibly know about salvage? Only decades of experience compared to your very brief existence. ఓకే Okay, gotta find a way into the ruins. పైకి వెళ్ళమంటున్నది ఇటు సైడ్ నుంచి ఓకే ఉంది లంచ్ అయిందా That worked. Looks అయిపోయింది like some kind of basement. Gotta find a way up. ఇవాళ నూడిల్స్ చేసుకున్నా చికెన్ Okay, the supply cache should be at the top of the tower. But how to get up ఏ there? మిషన్ లేదు లేదు ఓన్లీ ఎక్స్పీ అది తెచ్చుకోవాలి బయటికి Might be useful if I can get it out. మేబీ ఇక్కడ నుంచి షూట్ చేయొచ్చేమో Back up. Try again. There's a lot of rotting wood here. Something heavy might hold it down. సంథింగ్ ఏదో మిస్సింగ్ మనకి ఎందుకు ఇటు పక్క వర్లింగ్లో This isn't the cache I came to find. Better keep looking. There are my spears to do the trick. ఇది కూడా ఓపెన్ అవుతుందంటే Doesn't look like Sakura supplies. మ్యూజిక్ మాత్రం బాగుంది బ్రో Lines from a metal flower. Doesn't look like it's blocking the way up, though.
ఓకే. ఏమైంది? ఓహో! Pass. Just gotta keep quiet. Small cache. Can't be the supplies Sakura wanted. ఓహో! ఇంకొకటి ఈ పైన ఉందంట. No cache. It must be higher up. అమ్మ ఇంత పైన ఎవడు రా దాచాడు? These are the supplies? Won't last them very long. ఓహో! మళ్ళీ ఎనిమీస్ వచ్చేస్తున్నట్టున్నాయి. సరిపోయింది. అలా దాన్ని Kill alone వెంటబెడుతుంది. for a second. Jax and Sakura are in trouble. I gotta catch up to them. వెంటబడుతున్నాయి మన వాళ్ళని మెషిన్స్. Oh, there's Jax and Sakura. I gotta get in there and take down those machines. Didn't want to leave all the fun to us. అమ్మో! ఓకే, మనకే తగిలింది. ఏందిరా, ఏం జరుగుతుందిరా? ఇది ఇంకొక్కసారి నోరిప్పు. అయిపోయింది. It's done. I better check on Jax and Sakura. Well fought, Eagle. Though I would have preferred if you hadn't taunted that. బతికేర్లే ఇద్దరు. What did you find? Practically nothing. Sakura, there's maybe a day's worth of food here and some rotting medicinal herbs. There was supposed to be more. Enough for... It was never your intention to go home, was it? What do you mean? A blind to knock can't fight. And if you can't fight, ఓ,
The Tenakth will kill Korra from being ఓహో blind. వాడిని Face a చంపేస్తారనమాట. trial against the machine. They say it's more dignified that way. ఆ But బ్లైండ్ it's వాడు still కాబట్టి a death sentence. ఇనెక్ట్ క్లాన్ వాళ్ళు So you were చంపేస్తారు gonna వీళ్ళు. use the extra supplies. to బ్లైండ్ win వాడు the war. ఫైట్ చేయలేడు అని I thought it would be enough to get us అందుకని started. వీళ్ళందరూ పారిపోయారు అనమాట. Can't they stay in Plainsong? యో హలో Plain విజయ్ Song బ్రో, has too many వెల్కమ్ టు ది mouths. స్ట్రీమ్ బ్రో. The chorus would never allow it. We should get back. I'll take this young sprout back. Meet us at the cave when you can. పాప డీప్గా థింకింగ్. ఓకే ఆల్మోస్ట్ అంతా లూడ్ చేసాము. స్విమ్ చేస్తుందా చేయదా? ఓకే చేయట్లా. How am I supposed to tell them anything? Speak the truth. Aloy, we were just about to head in. So what will you tell them? That we'll have to make do. Survive in the wilds without the supplies. That will be a hard life. Better than letting Corey be killed if we go back. There must be another way. I don't see one. So, we're all stocked up then? The cache was empty. But we'll be alright without them. I can't let you starve out here. Just leave me. No! Jax, you said Plainsong has too many mouths to feed to take them all in, but సో ప్లెయిన్ I సాంగ్కి am not పంపిస్తుందా? leaving my brother behind. he'll be safe in Plainsong. And the rest of you can head home. It's the only real solution you've got. The chorus won't like it. But if I vouch for the boy, share my rations with him, I could convince them. I will do so if Cora wishes. No! You're not taking him! Sakura, I think this is the best option. I'm a burden to you out here. This is what I want. Let me go with him. Permission granted. But brother, this is not the end for us. I will visit you in Plainsong. And no Utaru or Tanakh can stop me. They will be foolish to try. I'll stay and help them pack their gear, then take Cora back with me. You've shown strength and wisdom today. Rare combination. You have my thanks and theirs too, I'm sure. ఓహో 2 వచ్చాయి స్కిల్ పాయింట్స్. ఏదో స్కాన్ చేస్తుంది ముందు.
ఓహో కాన్వాయ్. It appears that you are close to a cauldron. There may be more machine override you could acquire from ఓహో కాల్డ్రాన్ దగ్గర ఉన్నామంటుంది. its core. I will mark its location in your focus. Okay, thanks, Gaia. ఇప్పుడు ఎక్కడుందో చూద్దాం. ఓకే ఇటు పక్కే ఉంది. బాబోయ్ ఎఫెక్ట్స్ అంటే ఇవి చూడు నువ్వులే. మాది కూడా ఫైట్ చేస్తాను. ఓహో Something's messing with my focus. ఇన్ని ఉన్నాయండి. క్రేజీ లాగింది బ్రో. ఆహా ఇక్కడ దీనికి ఏంటో గ్లిచ్ సౌండ్ ఇంకా ఉంది. ఇది ఆడుతూ ఉంటే ఆ మిషన్స్ దగ్గర గ్లిచ్ సౌండ్ వస్తుంది. అంటే అవి స్కాన్ చేసాయి కదా, దానివల్ల ఏదో అయింది. Refill my packages in here. A cauldron. If I can reach its core, I should get enough data to override some of the machines. ఉన్నాయంద్రా. ఇప్పుడు చూద్దాం. కాల్డ్రాన్ వచ్చింది. ఓకే లీప్ లేషర్ ఇది వస్తుంది. కంగారూస్లో ఉన్నాయి ఇవి. చైన్ రియాక్షన్ ఇది. ఓకే ఫైర్ది వేయమంటున్నాడు. దీని గేమ్ వచ్చి ఎలక్ట్రిక్ది. ఓకే ఓకే హలో రామకృష్ణ బ్రో, ఈ గేమ్ ఆడుతున్నారంటే సాహసం అనే చెప్పాలి. ఏం బ్రో That.
మీరు ఎన్ని గంటలకు పెట్టారు? హలో, హాయ్ బ్రో. పైన కూడా ఉన్నాయి. ఇది స్క్రాంజర్ ఉంది. ఎవరు? అయిపోయింది. ఆగస్ట్ 8th మాఫియాది ఓల్డ్ కంట్రీ రిలీజ్ అవుతుంది బ్రో. స్ట్రీమ్ చేస్తారా? చేస్తా బ్రో, చేస్తా. Money. ఓకే, దీనికి ఎలక్ట్రిక్ కొడితే అయిపోద్ది. నేను లాంగే చేస్తా బ్రో. అందుకే నిన్న రోలిక్స్ ఒకరికే చెప్పినట్టున్నా. ఇట్లా నైట్ అనుకున్నా కానీ ఇంకా ఓపిక రాలే. నేనే ఇంకా ఆఫ్లైన్లో గ్రైండ్ చేసుకో. Should be able to hack this open. ఇందులో ఏ మిషన్ వస్తుందో చూడాలి. These edges look like they'll hold up. కానీ భలే డిజైన్ చేశారు ఈ కౌల్ట్రన్స్ అన్నీ. వైర్స్తో. Down it is. ఓహో, Cable seems కేబుల్ sturdy ఉంది. enough. జోయింగ్. Maybe this wasn't such a good idea. ఓకే, Go again. అదే That was fun. చూడాలి అదే. Core. ఇక్కడ ఉన్నాయి మళ్ళీ మిషన్స్. ఒక్క నిమిషం గైస్.
Yo, I am back. అంతే. PS6ను PS5 కూడా చేస్తారులే. యాక్చువల్గా వస్తుంది బ్రో 27 or 8కి. This cloud should hide me for a while. ఇంకా ఉన్నాయి. ఓహో కిందనే ఉంది. Machines weak to fire. రే జస్ట్ మిస్. Should be able to get across if I hack that node near the gap. ఓకే ఇటుపక్క షీల్డ్ ఉంది, వెళ్ళడానికి అవ్వట్లే. I'll have to find a different path. ఒక బాక్స్లో ఉంటుంది కదా, అవి మనం తిప్పుకోవచ్చు అనుకుంటా. ఓకే ఇటుపక్క నుంచి అవ్వట్లే. This easy? ఇక్కడ మిషన్స్ ఉన్నాయి, మళ్ళీ పైనుంచి కూడా వెళ్ళొచ్చు. Shoot, the other doesn't have a power cell. Could catch a ray on those to get across. Good shot for those machines. అయిపోయాయి బ్రో. Have to get past this shield. ఓకే షీల్డ్ పోయింది, మనం మళ్ళీ పైకి వెళ్ళాలి. వాటిని పట్టుకోలే. Looks like this is where I get off.
after the అదేంటి this corridor. ఇక్కడే దిగిపోయింది ఆటోమేటిక్గా. ఇంకా అక్కడ వరకు వెళ్తుంది అనుకో. I should be able to climb these vents if I time it right. We can get used to this. మ్మ్హ్మ్. Maybe I can use that all to get across. బయటికి రా. Jumping onto that arm should be easy enough. ఈ ఆర్మ్ ఇటు పక్క వచ్చాక జంప్ చేద్దాం. ఓ వెళ్ళిపోయింది. ఓకే. So far, so good. Now I just need to jump off at the right time. అంతే. Shades past that shield. I'll have to be careful. Fire could do a lot of damage. ఓహో ఇది కూడా ఉంది ఇక్కడే. బాగుంటుంది బ్రో ఏమైతే. యాక్చువల్గా నెక్స్ట్ అది పెట్టుకోకండి. డిఎల్సి రిలీజ్ అవుతుంది ఇండియానా జోన్స్ది. అప్పుడు స్టార్ట్ చేయండి, ట్రెండింగ్లో ఉంటుంది కదా. అక్టోబర్ అనుకుంటా. మిగిలిపోయారేమో. క్రాప్. దానికి మిగతా పార్ట్స్ అన్ని పీకేశారు. చూడు. అమ్మో బాబోయ్. వెళ్ళిపోయింది. అదే అదే
జస్ట్ 1 హెచ్పి చేస్తుంది అప్పటికి. ఇక్కడ ఓవర్ రైడ్ చేసుకుంటే Those metal పాత cannons అవుతున్నారు. How do I reach them? మరి ఇది ఎలా జంప్ చేయాలి? Stuff for the stash. ఉంది బ్రో, మబ్బుగానే ఉంది. జంప్ మెటల్ క్యారియర్స్. ఓకే, ఎలా జంప్ చేయాలరా? ఓకే ఓకే, దొరికింది. Could try getting to that arm below. Fence. Jump. అంతే, ఈ పైకి వెళ్ళిపోవడం. క్లోజ్ కూడా అయిపోతున్నాయా? ఓకే. ఇచ్చాడు, నేను ఇంకా లేదనుకున్నా. అదే Should be able to hitch a ride on those metal cannons. అదే అంతే, ఇంక పట్టుకుని వెళ్ళిపోవడం. I made it this far. Just have to hold on a little longer. ఓహో, మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి అటు సైడ్ వెళ్ళాలి. Those arms can help me reach the core. Just have to get to మళ్ళీ హ్యాండ్ పట్టుకుని అటు సైడ్కి వెళ్ళాలా? ఓహో, ఓకే ఓకే. ఆడిసే బ్రో 1 and 2. 3 ఆడలే. 3 నేను ఆఫ్లైన్లో ఆడుతున్నా, నాకు అది అంత నచ్చలే. 2 బాగుంటుంది బ్రో. 2 ఆడితే ఓల్డ్ వెర్షన్ ఆడండి. go. Those Remastered metal కాదు. cannons should reach the core. ఓకే,
నేను జంప్ చేయాలా ఏం చేయాలో తెలియట్లే. అవును పక్కన ఆరం నుంచి ఎటుపక్క జంప్ చేయాలో తెలియట్లే. చూడాలి. ఈ పైకి ఎలా జంప్ చేస్తాను? అర్థం కావట్లే. వెపన్స్ కూడా ఏమి ఇవ్వట్లేదు. ఓకే ఓకే వెనకాతలు ఇచ్చాడు. జంప్ చేస్తే పట్టేసుకుంటున్నారు బ్రో. ఏ మ్యాజిక్. These machine overrides. ఇంటికి వెళ్తున్నా అన్నారుగా. Never seen machines stored like that. I used to see ఓహో మనకుంది. ఇదేంటి బ్రో స్పైడర్లా ఉంది. ఓకే హిప్పోది వైడ్మా. దీనికి పర్జ్ వాటర్ అంట. డిటాచబుల్స్ అన్నీ పెట్టేసుకుందాం. Let's go. There's the core. Now I just need to access it. అన్నీ రెడీ చేసుకుందాం. వేస్డ్ షాట్ పెట్టుకుంటే చాలు బ్రో. Guess I'm not getting those overrides without a fight. పొంగింది. దీనికి అయ్యింది. The machine's got back up. రెండు వచ్చాయి. ఓకే ఓకే దొరికింది అనుకొని వేస్తుంది. వీడు అయిపోయాడు.
shit. better. అది. ఒకసారి నోరు ఇస్తే బాగుంటుంది. గట్టిగా తగిలింది దానికి. Should be able to access the core now. Done and dusted. Looks like Hephaestus. is యో upgrading the హలో weapons మదన్ carried. బ్రో, మీరు పెద్ద ప్లే బాయ్ అండి, మీరు పెద్ద ప్లే బాయ్, పెద్ద పెద్ద ఆటగాడు. Should be able to override more machines with this. ఆహా, చేయలేము అనుకుంటా, నాకు ఎగ్జాక్ట్ తెలియదు. మీ అందరి తర్వాత నేనే. లేదు బ్రో, మీరే. ఓ బరోవర్ వచ్చిందా? ఏ, రెండు This doesn't even recognize some of చాలా మటుకు ఓవర్ రైడ్ చేసుకోవచ్చు బ్రో. I haven't seen yet. 4 అయ్యాయి, Encrypted data. 5, If I get the right parts. 6. ఓకే, వైడ్ మా కూడా నాకు తెలీదు ఇన్నోదే అని. వైడ్మా అంటే హిప్పో, రోహన్ టాప్. ఓకే ఓకే, దీనికి నేను ఒప్పుకుంటా. ఓకే, దీనికి 5 నాక్ డౌన్ షాట్. ఓకే, పవర్ షాట్ ఇంకోటి అప్గ్రేడ్ చేస్తా. మీరండి ఆటగాడు. మిషన్ హెల్త్ కూడా పెట్టుకుందాం. హెవీ లిఫ్టర్ అంట. ఇది పార్ట్ బేకర్, ఇది తర్వాత చేసుకోవచ్చు. నువ్వే మా గ్యాంగ్ లీడర్. నిజమే నిజమే, Data I got from that core. కానీ ఫస్ట్ రష్నే ఆటగాడు, దాని తర్వాత మ్యాజిక్, మదన్ బై, సో ఆన్. అబ్బా అంత లేదండి. Should be able to override scourges now. ఇంకేం లేదు, ఇగో దీన్ని మనం ఓవర్ రైడ్ చేస్తాం. కాకపోతే రైడ్ చేయడానికి అవ్వదు, నేను ఇంకేవన్నీ రైడ్ చేయొచ్చు అనుకున్నా. అనుకుంటా. ఓ, ఇది కూడా వచ్చింది. రెండు ఇచ్చాయి. మీ లాస్ట్ డిసైడ్ యువర్ నెంబర్, ఐ డోంట్ నో. మీరు లాస్ట్ అంటే ఎవరు నమ్మరండి. హలో మారుతి బ్రో, హాయ్ బ్రో, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. అందరివి లంచెస్ అయిపోయా?
ఓకే, ఇప్పుడు ఎలాగో ఇది అయిపోయింది కాబట్టి మెయిన్ క్వెస్ట్ అది ఉంది, బర్నింగ్ బ్లూమ్స్ అని. ఓకే, సైడ్ క్వెస్ట్. ఓకే ఓకే, కంటిన్యూ. వచ్చింది మా పంది పేరు అలా దున్నపోతు. ట్రైనింగ్ ఇచ్చేది మీరంటే ఇంకా మేమేం చేస్తామండి, నాకేం సంబంధం లేదు. గులికే బ్రో కూడా ఉన్నారు టాప్ 10లో. ఓకే, ఇక్కడ ఏదో ఫైట్ అవుతుంది. చిన్న బాబోయ్, రోహన్ బాయ్ నువ్వు గ్యాంగ్ లీడర్ బాయ్. You see that, Milu? You have to wait for an opening. ఎలానా అంట దీని పేరు, తిలోనా ఏమో. ఇంకా వస్తుంది. Care to join the hunt? Between you and me, this will be quick. Now that'll do some damage. ఓ, ఇంకా వస్తుంది రా. నాకు తెలుసు ఒక పాయిజన్ అనుకుంటా, గ్రీన్లో ఉన్నాయి కదా. ఇది లాగి మరీ కొడుతుంది. I got you covered. Take this ammo. Nicely done. అయిపోయింది. Likewise. Come over here. You let your guard down. వీటిని ఫస్ట్ అండి, గ్యాంగ్ లీడరు, ఆటగాళ్ళకే ఆటగాడు విత్ 2 పార్ట్నర్స్ తేజ బాయ్. పెద్ద ప్లానే. Sunhawk, Talana, Kane, Padish. Aloy despite the Nora. You're the slayer of Redmaw, the savior of Meridian. Milu is my new ఏమవుతుంది నీ She joined the ల్యాప్టాప్కి? Hunter's Lodge shortly after the Battle of the Spire. She's heard a few stories about our hunts together. Stay and rest. Make sure you take some medicinal plants for that wound. ఇంకేముంది, ఫార్మాట్ What brings you all చేసాను. the way out here? Are the machines back east too tame for you? Not quite. I'm looking for someone. A Karja hunter, about my age. Name's Amadis. He came out here on his own a while back, and now he's missing. This man you're looking for, is he another hunter from the lodge? He'd hate to hear you say that. It's a long story, but he's a former noble. We met out in the wilds after I was wounded on a hunt. He healed me, then helped put a stop to machines that were threatening a nearby village. After that, we, parted ways. Sounds like there's more to the story. Another time. నాకు తెలిసి ఇప్పుడు తిన ఫ్రెండ్ని కనిపెట్టాలనుకుంటా. Milu's your new thrush. Guess that means a hawk can sponsor more than one now? Things have changed at the Hunter's Lodge. Now all who seek to become the best hunters are welcomed as members, no matter their tribe. But don't worry, you're still my favorite thrush. You're really shaking things up. As I promised when I became Sunhawk. And as for Milu, she believes learning to hunt will help her ailing tribe.
Who am I to say no to that? The last time we met, you had left Meridian on a contract to hunt a deadly new machine. Several claw striders, it turned out. A hunter-killer, too. You said you were feeling restless. Is life as Sunhawk that boring? Well, I అండ్ just గైస్ left the ఇంకా city. లైకులు చేయలేని వాళ్ళు ఉంటే Couldn't stand being ఫాస్ట్గా cooped up చేసేయండి with లైక్స్ bureaucratic అండ్ అలాగే regulations ఛానల్ని and కూడా సబ్స్క్రైబ్ formalities. చేసుకోండి. But my time out in the wilds helped me realize the lodge needs to be more than a glorified trophy hall. అండ్ Our 5 more hunters subs should to be the spears that safeguard our 600 guys. civilians, like my father and brother were. Sounds like a big challenge. I don't remember others in the lodge being so open-minded. Some are. The rest will get a boot out the door. And I'll get back to it as soon as I find Amadis. I can help you find your friend. I know you must have your own reasons for being out this way, అవును మీది but ఏమైంది? I'd be glad to have your help. నిన్న వెళ్తా అన్నారుగా ఇన్స్టిట్యూట్కి He lost someone close మాట్లాడతానని. to him during the Red Raids. He was heading to the side of the Set battle in to there? finally lay them to rest. Milu and I were on our way there now. The battlefield's near. I can still come with you. No. Go to Stone's Echo, heal, wait for me there, and think on today's lesson. But You're no good distracted by pain. Go. All hunters need to recover from time to time. yes, Sunhawk. It's been an honor. బా Will she be okay on her own? Of course. She's my thrush. Come. The battlefield's this way. So this battlefield, you said it was part of the Red Raids? The Battle of Burning Blooms. Amadis was part of the Karja army that pushed into the west. His division attacked the Tanakh, but అంతే they అవుతుంది. underestimated the enemy's forces. It was a massacre. ప్రతి ఇంట్లో స్టోరీ ఇదే. Never thought you'd be friends with someone who participated in the Red Raids. Oh, don't worry. He was one of the good ones. He tried to stop the attack, but it was too late. He's been on the run ever since. And you think something went wrong for him out here? దీనికి ఇక్కడ యారో ఉంది. ఓహో అది He promised he would get him. arrows, This is the field where the Tanakh slaughtered the Karja. Looks like time and weather have eroded most signs of battle. బ్రో మీరు ఇది గేమ్ There are మొత్తం a lot of చూసారా? footprints. Must be recent. Let's take a look. మీకు ఐడియా ఉందా పోనీ ఏంటి ఫర్బిడెన్ వెస్ట్ వైపు ఎప్పుడు వెళ్తాము అని? అంటే ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి కదా Heavy దే బర్డ్ footprints. అవి. Maybe Osram. It's too many to tell if Amadis is with them. I better look around. My focus might show me more. Amadis was supposed to be alone. Why were Osaram here? హెవీ ఫుట్ ప్రింట్స్ అంట. A Karja weapon. The blade's rusted. Must have been from the battle years ago. ఏంటి? Cooking fire. Looks recent. Whoever was here camped out for at least a night. మంచిదేగా. Light prints. మీరు Osram, maybe ఎక్స్టర్నల్ Karja. వాడుతున్నారా యాంటీవైరస్? There's a trail I can follow with my focus. కాదు కాదు యాంటీవైరస్. ఎక్స్టర్నల్ వాడద్దు. విండోస్ డిఫెండర్ ఈజ్ ఎనఫ్ మనకి. Talana, I think I got something. వేస్ట్ బ్రో, మనకి Tracks విండోస్ that head away డిఫెండర్ from the ఉంటే చాలు. Lead the way. దానివల్ల ఇంకా I don't get it. Slow Why అవుతుంది would అన్నమాట Amadis keep system. going west? Maybe there's something else around ఇప్పుడు here. ఎక్స్పీ విండోస్ pretty 7 ఆ abandoned టైంలో to me. డిఫెండర్ అంత పవర్ఫుల్ కాదనమాట. మనం అప్పుడు ఎక్స్టర్నల్స్ వాడుకునే వాళ్ళం.
వేరే యాంటీవైరస్ గట్రా. ఆఫ్టర్ విండోస్ 8 నుంచి ఇంకా అవసరం లేదు బ్రో. An Utaru. వీడి What's he ఇక్కడే doing ఉన్నాడు. here? Maybe he saw. Do not Let's ask worry. him. I am not the Karja-hating kind. ఓహో Just వీడి కదా an old కార్జావాడు. scavenger grateful for a little company. Name's Lel. You two must be lost. Actually, we're looking for someone. A Karja hunter. He would have been traveling alone, clothes would have been well worn. Yes, he was here, poking around the old battlefield. Wanted to know what happened. Lucky for him, old Lel hears all the stories. Karja army charged straight into the waiting Tanacht. Most burned, but others, the Tanacht marched back west. Your man wanted to know where. Told him I've heard rumors of a place called the Rot. What is it? A Tanacht prison, or a Karja graveyard, depending on how you look at it. Where is this place? Further west in Hey, Tanacht Quester. territory, but that did not stop him. ఓకే. An Asuram caravan was camping out at the battlefield, about to head the same way. He joined them. They all went west, towards the ridge. Thanks, Lel. We have to get going. Good hunting out there. Let's head west to the ridge then. ఆగు వీడి Find దగ్గర this ఉంది caravan, లూట్. maybe we'll find Amadas. Lead on. ఎంబసీ అన్నారు కదా, కావలే. ఎంబసీ అయిపోయింది. మనం అప్పుడు వెస్ట్ వైపు ఇంకా వెళ్తున్నాం. ఇంకా అంటే బీచెస్ అవన్నీ ఉంటాయి కదా, అది అంటే స్టోరీలోనే వస్తాయిలే అవన్నీ. You mentioned Amadas lost someone close to him at the battle. Do you think the Tanakhs took them prisoner instead? To the Rot? I don't know. Maybe. The ridge up ahead. It looks like there's a tunnel. ఓకే, ఇక్కడ టన్నల్ ఉంది. అది Hasn't seen us yet. We can use that. ఇది చూడండి On బ్రో, the front, just like సెల్ home. స్నాపర్ అంట. అదే కదా, స్నాపర్ టర్టిల్. స్నాపర్స్ అని ఉంటాయి కదా అలాగా. ఓకే ఓకే, చైన్ రియాక్షన్ అటుపక్క అంట. చైన్ రియాక్షన్ ఏంటన్నాడు, ఒక నిమిషం. స్పార్కర్కి పని చేద్దాం. స్పార్కర్ తప్ప మిగతావన్నీ డిసేబుల్ చేస్తా, ఎందుకంటే అన్నీ పింక్ అయిపోయాయి. అంతే. ఏంటది లోపల ఎక్కడో ఉంది ఆ స్పార్కర్స్. సరిపోయింది, చెప్తా. I've got your back, Aloy. Ha! Just never felt that one. మళ్ళీ కిందకి వెళ్ళిపోతుంది.
What's happening here? Baba. ఒర్రే నేను ఈ రాళ్ళని కొట్టా మనం ట్రాప్ చేయొచ్చు కదా అలాగా చచ్చిపోయింది Feels good to hunt by your side again. Come on, let's head into the tunnel. అమ్మా బాబోయ్ It's a dead end. Looks like a ఇంకా cave. అనలేదేంటి అనుకుంటున్నా So what happened to the caravan? Let's look around. Maybe your second sight can help? This note was left by an ossuary. Aloy, glad you're back. Have it down. ఇది చేసింది కానీ మనం అది రాళ్ళు పడిగానే దానికి సగం పోయింది బ్రో ఒకసారి ఆగండి ఇది లెవెల్ చూద్దాం ఇది 15 బ్రో అందుకే మనం ఎక్కువ ఉన్నాం 26 ఉన్నాం మనం An ossuary. What does it say? బ్రో He was part of the caravan. నేను గ్రైండ్ Two ఒకటే here. కొట్టా థండర్జాన్ I know it ends abruptly. థండర్జాన్ కిల్ చేస్తే Tunnel starts 4000 to ఎక్స్పీ collapse, అనమాట yes. Oh, but there's nothing here about a Karja hunter. And an earlier caravan made it through before the collapse. Sounds like they went to a watering hole on the other side. So he could have made it. Is there another way through? I have a kind of base in the mountains north of here. There's a passage through it that will get us to the other side. Us? You know, Hawk and Thrush. We'll find your friend together. Head to the western outskirts of Plainsong. There's a path in the foothills there that leads up to the base. I'll make sure someone greets you there and shows you the way through. Then I'll meet you at the camp on the other side as soon as I can. Thank you, Aloy. I knew running into you would bring good luck. Here, take this. May it help on your own hunt. I'll see you at the camp. Val, I ran into Talana and she needs to cross over to the west. Can we meet her in the foothills near Plainsong and show her the way through the base? Talana? Really? Sure. Will do. Thanks. Talana seems really worried about her friend. I should look for her at the Osram camp when I'm out that way. మీరు ఇంకా మీ లిస్ట్ చెప్తా బ్రో బెస్ట్ అది స్టార్ట్ చేయండి మీకు వస్తాయి గట్టిగా వస్తాయి బ్రో అంటే ఇప్పుడు మీకు బాగానే అవుతున్నది కదా సో కొత్త వాళ్ళు వస్తారు 150 కొట్టియచ్చు 200 ఇదేంటి ఇక్కడ బ్రో నాకు 500 టు ఈ 550 బాగానే వచ్చేసాయి ఓకే దాని మించి కదలట్లే ఓకే 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 వీడిప్పుడు ఏ క్వెస్ట్ చేస్తున్నాడు ఈ క్వెస్ట్లో
అక్కడికుందా? ఓకే. ఇదేంటిది? షాడో ఇన్ ద వెస్ట్, గో టు ద ఎక్లిప్స్ హైడౌట్ కోఆర్డినేట్స్. ఇది పెట్టా అనుకో. మెయిన్ కూడా చేస్తా. అంటే దీనికి సెపరేట్గా లెవెల్ అప్ చేయడానికి లేదు, మీరు గ్రైండ్ చేసుకోవచ్చు. కానీ స్కిల్ పాయింట్స్ వస్తాయి కదా, వాటికైతే మీరు సైడ్ క్వెస్ట్లు చేయాలి, మెయిన్ క్వెస్ట్లు చేయాలి. ఎందుకంటే ప్రతి సైడ్ క్వెస్ట్కి 2 ఇస్తున్నాడు స్కిల్ పాయింట్స్. సో మనం ఇవే చేసుకోవాలన్నమాట. రీసోర్సెస్ గ్రైండింగ్ వేరు, రీసోర్సులు అయితే మనం కొనుక్కోవచ్చు అనమాట. ఇవన్నీ వెపన్స్ గట్రా అండ్ ఎమో కూడా మనం గ్రైండ్ చేసుకోవచ్చు. షార్ట్స్ గట్టిగా సంపాదించారు. షార్ట్స్ మామూలుగా అమ్మ పద, అది వచ్చేస్తుంది. పద 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 పద. ఓకే, ముందు అయితే ఇక్కడ ఎక్లిప్స్ వాళ్ళు ఉన్నారు. వీడు బాస్ గడా. ఓకే, వాడి దగ్గర ప్లాస్మా గన్ ఉంది. అయిపోయాడులే. మనం ముందు వాడి హెల్మెట్ తీసి తర్వాత కుట్టామనుకో హెడ్ షాట్ అయిపోద్ది. నాది పోయింది ఆ మిషన్. చేయొచ్చు చేయొచ్చు, ఆ టైంలో చేయాలి. అమ్మ ఇవే కొట్టేసాయి ఈ మిషన్స్. ఇవే చేస్తున్నా. ఇంకెక్కడ ఉన్నారా? ఓహో, వీడెవడో వచ్చి కొట్టేస్తున్నాడు బ్రో. ఇప్పుడే దీన్ని బాగా చేశారా? దీన్ని సేఫ్ సైడ్ పెడతా. నువ్వు చాలు. ఎందుకంటే మీకు ఒక్కొక్క టైల్ 1200 ఎంతో బ్రో. థండర్ జాది. అమ్మ ఇప్పుడు రండి. 75 బుల్లెట్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఉంది ఇంకో మిషన్, స్కాన్ చేద్దామండి. ఇంకెవరు లేరా ఏంది? హలో తేజ బ్రో, వనక్కం బ్రో, వనక్కం. దాడు 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 దాడు. ఓహో, వీడు మనోడేనా?
హోల్ స్పైరో ప్లేయర్, పెద్ద ప్లేయర్ అండి. You there! I can help you up. It won't open from this side. It's got some kind of special lock. అంటే ఏంటో స్పెషల్స్, నేను నూడిల్స్ చేసుకున్నా బ్రో. Eclipse bastards. మీవేంటి స్పెషల్స్? Good riddance. So, Vezra found an actual fortress to hole up in. Listen. If you're here to stop them, you could sneak in from the upper scaffold. We haven't reinforced all of the southern wall yet. Vezra's holed up on the other side of the pit. Who are you? And the others? I'm Yef. All of us are Utaru. The Eclipse have been prowling the borders of Plainsong, snatching up anyone they can. ఓకే ఓకే. You'd work me to death if you hadn't shown up. ఓహో. So the Eclipse abducted you? Yeah. I was out, exploring a couple weeks ago when they caught me. Exploring? Well, more like wandering and looking మీరే for కుక్ scraps. చేస్తున్నారా? మీరు Plain సోలో Song isn't such a ఉంటున్నారా? fun place అంటే to be right now. నాదేముంది బ్రో, Not కర్రీస్. much food. సోలో Not much to కాదు do. బ్రో, నేను మా మమ్మీతో Of course, it's 1,000 times better than this cesspool. ఇవాళ నేనే చేసా. Next time, I'll stay closer to home. కర్రీస్ తెచ్చుకున్నా, ఇంట్లో కుకింగ్ చాలా తక్కువ. ఓకే ఓకే. The others ran off. Will they be okay? They'll run straight for Plainsong. No guarantees, but they'll probably make it. I'd be more worried about the ones still inside. They'll either be working or penned up. I'll keep an eye out for them. Any idea what's waiting for me inside? నేను కూడా బ్రో. Eclipse goons, killer machines, dangerous weapons from the old ones. What kind of weapons? You think they'd tell me? విజువల్ గ్లిచ్ lucky to go అవుతున్నది a day వెనకాతల without నుంచి. The leader's always droning on about wielding the ancient power of death. That sounds bad. You should probably head back And miss my chance to deliver some payback? I want to help. and stay here and let me అస్సలు handle బాలే. fighting. If I అంటే rescue నేను anyone చూసినప్పుడే inside, ఫ్రేమ్ రేట్స్ grateful బాగానే to see a వస్తున్నాయి friendly face. నీ దాంట్లోంచి. Well, luck be with you then. Guess I'll just sit back and enjoy the show. నువ్వు యూజ్ చేయరు. ఆహా, యాక్చువల్గా మీరు కొంచెం వెయిట్ చేయాల్సింది ఇంకా. Oh, look at all this. Must have been some battle the old ones fought here. హెడ్ షాట్ అందరికి. The old ones fought hard here. అదే. This was under siege. మీరు ఇంకా ఆడలే కదా అది. ఆడండి. That's my way. ఇంకా అంతే బ్రో, అన్నీ అంతే. మీకు వితౌట్ గ్రైండింగ్ అంటే అన్చార్టెడ్. Soon, we will Quite an reap operation our the Eclipse destiny. had here. Time to put an end to it. బ్రో వరస్ట్ గేమ్ బ్రో, నేను ఎవరికి Slow రికమెండ్ going చేయ. if I use acid on it. యో హలో మైటీ బ్రో, హాయ్ బ్రో, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్ బ్రో. Upon this fortress, we construct the foundation of our empire. We, privileged few, will rule over thousands.
ది వరస్ట్ గేమా? వాట్ ఈస్ దిస్ అండి? No longer are we burdened by the carnage masses. We are free. Free to conquer. They're in trouble! నీకు తగలలేదా? బ్యాట్మ్యాన్ వచ్చారు. ఇది కూడా పొద్దున్నే బ్రో. ఈవినింగ్ అయిపోవచ్చింది. ఏదో అన్నారుగా వరస్ట్ గేమ్. ఓహో ఓకే ఓకే. డెడ్ ఐలాండ్ 2. Remember, only I can give you this gift. Only I can lead you. For I am no longer just a man. So much for the guards. I wield the Now for the very leader. power of death itself. Someone likes the sound of their own voice. Can we glide in? Men of shadow, the blood and sweat of our slaves see this ancient battleground. And soon, we will reap our destiny. ఎక్కడుంది స్పీకర్ డిస్ట్రాయ్ చేయడానికి? ఓహో పైన. Upon this fortress, we construct the foundation of our empire. Totally prisoners. Who is she? I gotta let them out. ఓహో వీళ్ళందరూ Calm ఇక్కడే down, ఉన్నారు. everyone. Hang tight. I'll get you out of there. కేజెస్లో ఉంచేసారుగా. You're safe now. Get as far from here as you can. What will you do? Clean up this mess. Alone? That's certain death! Sure. ఫర్ ద బ్యాడ్ గైస్. All of you, find a place to hide. while I వ్యాగ్ finish this. చూపడుతుంది. ఏలో Now, take care of Vezra. Free to conquer. Stay behind me. ఏమైంది బ్రో? నువ్వు ఒకసారి రీస్టార్ట్ చేసుకుని రండి. We won't stop with Meridian. The known మ్మ్. tremble as our shadow stretches across. ఇక్కడ ఉంటాడా ఏంటి మెయిన్ విలన్ గాడు? అంటే ఈ ఏరియాలో విలన్. అగో వెజ్రా. By mastering them, I ఓహో will secure వీడే our సోల్ future. చెప్తున్నాడా? ఓకే Maybe ఓకే. you should secure your hideout first. The savior of Marine. How kind of you. ఎక్లిప్స్ వల్ల Shut up, అనమాట Vezra. వీళ్ళు. It's over. Hardly. You may have driven us from the Sundom, but now is the time for revenge. ఓహో మిషన్స్ ఇక్కడే ఉన్నాయి. నైస్. Spot. Got it. Vezra, you're going down next.
ఓ ఓకే. మన దగ్గర కూడా అలాంటి గన్నే ఉంది, తీద్దామా? వాడు రీలోడ్ చేస్తున్నాడు, సూపర్. చెప్తా ఏయ్, చచ్చాడు. What I wouldn't give to watch you die. వాడి దగ్గర ఏదో డెటోనేటర్ ఉందా ఏంటి? గ్రెనేడ్ అది. We'll both be ఓహో, gone in an instant. డెటోనేటర్ అది. ఒకే దొబ్బేట్రా. ఉరుకో పాప జస్ట్ మిస్. చెత్తగాడు వచ్చాడు లేవాడు. ఏంటి బ్రో పేపర్లో అయిపోతున్నారు? ఈజీ మోడా? కాదు బ్రో, నార్మల్లోనే ఉంది. నిన్న నైట్ లెజెండరీ వెపన్స్ తెచ్చుకున్నా, గ్రైండ్ చేసుకుని. నిన్న నైట్ ఇవాళ మార్నింగ్ అంతా. ప్లస్ లెవెలప్ కూడా అయ్యాం. 25 or 26. I hoped you just beat the snot out of these bastards, but this is beautiful. The others. I told them to hide. Are they? Everyone's okay. They all found a safe place. I figure we'll camp out here until we get our strength back up. Then I'll take everyone back to Plainsong. Thanks, Yef. Listen, sometimes during his ramblings, హలో Ezra కార్తిక్ mentioned బ్రో, his phone హాయ్ బ్రో, comrades. వెల్కమ్ టు ద Said స్ట్రీమ్. they'd arrive any day now. పెద్ద గ్రైండింగ్ అయ్యా బ్రో. Are we safe? నిన్న నైట్ అందుకే లైవ్ చేయలే. చేద్దాం అనుకున్నా కానీ గ్రైండ్ చేసుకున్నా 12:30 వరకు. మళ్ళీ మార్నింగ్ మొదలు Ezra పెట్టా. spent some time in here. అంతే. I'll take a look around. Find out if there's any more eclipse we need to worry about. Loyal Eclipse. If you're seeing this, it means you've left the Sundom in search of something to follow. Your journey is almost over. Follow the sun beyond the gates of barren light, and bask in the glow of future conquest. I've seen this before. I think that's enough. ఇన్వెస్టిగేట్ చేయాలా? ఓకే. అయిపోయిందిగా. Loyal Eclipse. If you're seeing this, it means you've left the Sundom in search of something to follow. Your journey is almost over. Follow the sun beyond. ఇక్కడ ఇంకొకటి I ఉంది. left word in the domed. If the others are still alive, they'll find it and try to join me here. Not if I take them out first, which I did. Could use my focus here. హలో బ్రో. 5 tribes. 5 bombs. That's what I need. With their 5 bombs capitals in and ruins, they will have no choice but to submit to my rule. I'll say this for Vezra. He dreamed big. Guess that's all I need to know. ఓకే, I should talk to వీడితో Yef. మాట్లాడమే. Let him know what I ఎఫ్ found. సీలో సిరీస్ చూస్తున్నా. ఓకే. అదేం సిరీస్ బ్రో? What did you find? Vezra's comrades are dead. కార్తిక్ Utaru బ్రో. have nothing to fear from the eclipse anymore.
And neither does the rest of the world. Well then. Can't imagine there's anything a scrawny forager like me could ever do for someone like you, but if you ever need a favor, దేంట్లో you can find us in Plainsong. ఓ Hope you make it. ఏమైంది సరిపోయింది సేమ్ ఫాల్ అవుట్ కాన్సెప్ట్ ఓకే ఓకే ఎందులో ఉంది బాగుంది బ్రో ఏంటి యాపిల్ టీవీయా ఓకే ఓకే యాపిల్ టీవీలో ఉందంట ఇవన్నీ వెంట పెడతాయేమో మనల్ని I need to fix the override. షూట్ చేసేయచ్చు బుర్రపాడు క్వాలిటీ బ్రో ఓహో ఓకే ఓకే If you're feeling bold, there's a Tanakh outpost nearby. Talana, glad to see you made it. Thanks జస్ట్ to the secret 100 passage to your రూపీస్ base. సబ్స్క్రిప్షన్ There's quite a sight. అవునా ఓకే ఓకే Secret passage. Don't let the others hear you say that, or you'll have ఓకే a lot of Oseram knocking రెబెకా at your door. ఫెర్గ్సనా And you are? ఓకే This is Raggard. He's a scout with this caravan. He says Amadis was here. He joined up with our expedition right డ్యూన్ before లో we went ఉంటుంది through the tunnel. మన ఎంఐ After we సిరీస్ లో camped కూడా here, ఉంటుందిగా I set out to do some scouting. I also made peace offerings to the Tanakh for trespassing in their territory. Amadis wanted me to ask around about some place called the Rot. What did you find out? Most I learned was that it's where the Tanakh took their prisoners. Somewhere Really? far to the west near Thornmarsh, the lowland clan's capital. He set out to find it not long after. On his own? I tried to warn him, but he was dead set on going. What happened when you went through the tunnel? Nothing. యా బ్రో నెక్స్ట్ సి సిరీస్ స్టార్ట్ చేస్తా ఓకే ఓకే బ్రో Everyone here was Nice, part nice. of the first crossing. Aside from some pitch-black passages, it was quiet. Whatever befell the second group spared us. Steel Spark be praised. But you best talk to Porgov about that. He knows a bit more than I do. Did Amadis say anything about why he was heading to the Rot? Afraid not. He was a man of few words. Sounds like him. Did he look okay to you? More or less. He seemed shaken when we learned the tunnel had collapsed behind us. But then again, so was everyone ఈ around 5 here. రావడానికి నేను ఇంకా ఎన్ని డేస్ చేయాలో ఈ సబ్స్క్రైబర్స్ So కోసం you're a scout for this crew. Anything I should know about the area? Where to start? Down south, we got a trio of Oseram trying to delve into the ruins in the sand. There are more of you? They're the ones we followed out here in the first place. థీవ్స్ And then ఆడే there are బ్రో all the other అది folk who broke అదే away as అనుకుంటా soon నా as we ఫస్ట్ got to గేమ్ the side of the tunnel. వీడియోస్ పెట్టింది Salvagers, explorers, ఆ, all sorts of వాటికన్నీ daring 1 2 adventurers. వ్యూస్ వస్తే ఇంకా How many of you were there? Enough to మిగతాది lose track, నేను అది that's for ఆడిస్తున్నా sure. ఆఫ్లైన్లో I've also spotted some rebels a while back too. ఆ తర్వాత స్పైడర్ మ్యాన్ Seems like అవన్నీ they've been patrolling పెట్టుకున్నా the desert. Heard all about the rebellion from the Tanakh up in Scalding Spear.
That's the Desert Clan's capital, north of here. ఓహో జేసన్ మొహమ్మద్ Really ఓకే gotten to know ఓకే the area. వర్క్ what I కూడా do. పెద్దగా ఏం లేదు ఓహో నైస్ So you're a scout for Where to start? Down There. there, and then enough seems like hurt. That's Sound. what I do. Thanks, Raggart. Hope you find him. Okay. Hold on. What? You're willing to go to the ends of Tanak's territory to find this guy. అది ఆల్రెడీ ఇందాక అడిగేసా Of course. మళ్ళీ he's అదే one man బటన్ alone ప్రెస్ in the Forbidden చేశాను West. I'm just worried about him. I think it's more than that. I'll meet you near the lowland capital. But then, you're going to tell me who Amadis really is. Fine. I'll lay low, north of the village. See you there. Looks like we have company. That girl was wound up tighter than a twisted spring. She didn't have to hit me. Well, she didn't like you going through her parcels. She warned you. ప్రైమ్ వీడియో యాడ్స్ స్టార్ట్ చేశారు బ్రో అవునా బ్రో 1 year సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకున్నా కానీ ఓహో ఇంకంతే బ్రో ప్రతి సబ్స్క్రిప్షన్ మోడల్ యాడ్స్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాయి ఈవెన్ వైటీ ప్రీమియం కూడా యాడ్స్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయంట అదే కదా అంతే Or contract another read, just to be sure I know what I'm doing. ఓకే వీడితో మాట్లాడాలా ఏంది ఇక్కడ ఒకటి ఉంది Are you lost? Spark to steel. Aren't you a jewel in a junk heap? Excuse me? Hold the hammer? I know you. You're that Nora. The savior. My savior. Right in the nick of time. The name's Poor Guff Delvesman, chief delver and leader of Poor Guff's expeditioners and purveyors of fine delvewares. What am I saving you from, exactly? ఓకే Death and despair, my steel flame friend. See, this grand expedition here has had a minor setback. Not far from here, there's a secret tunnel. A passage of the old ones, lost and then found. Me and half the crew came through first. The other half was supposed to follow right after. But days later, only one man turned up, shivering like a frog in chill water. Only thing we got out of him was that death and darkness chased them as the tunnel collapsed. Died with his eyes wide, he did. I've been to the tunnel's eastern side. The way was blocked by rubble. There was also a body, one of your delvers, I guess, but no sign of the rest of the crew. Keep your voice down, will you? The rest of the crew's already spooked. They're refusing to press on with the delve until they're assured a way out of here. You lost half your crew and you're worried about the delve. We gotta make their sacrifice worth something, right? And besides, now that you're here, maybe our sand-stranded days are over. Help me get that tunnel reopened, and I'll cut you in on the delver's fee. సరిపోయింది ఈ టన్నల్ మళ్ళీ రీఓపెనింగ్కి హెల్ప్ చేయమంటున్నాడు ఓకే What do you know about this area? వాయిస్ చాట్ అవును బ్రో రోహన్తో You ఉన్నాం got those vicious Tanakh. I heard rumor they drink blood instead of water. That's how they survive this wasteland. And south, it has it all. Death, desert, and the delve. Imagine, if you will, a vast grave of the old ones. ఇంకా 3 ఉన్నాయి ఆ 3 సైడ్ క్వెస్ట్లు అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా ఇది స్టార్ట్ చేస్తా మెయిన్ క్వెస్ట్ అది So fierce that you'll wish you had a flock of glinthawks swooping down on you instead. Not even the Tanakh venture into the ruins' depths. Only the bravest explorers dare enter. Like yourself. Of course. Eventually. I'll see what I can do. నైట్ మూవీకి వెళ్తున్నా బ్రో హౌ టు ట్రైన్ ఏ డ్రాగన్ ఓహో సూపర్ సూపర్ బాగుందంట కదా బ్రో For the crew trapped here with you. నేను ట్రై చేస్తా ఈ వీక్ లో వెళ్ళడానికి That it? Over there? That it is. Oh, and while you're at it, would you mind keeping an eye out for my lockbox? The second crew was supposed to bring the rest of the supplies and belongings. I'd hate to lose it to the wilds. It was hand-carved by my dear old ma. I'll bring it back if I find it. I'd appreciate it. Good luck, Still Flame. Feeling bold? There's a Tanakh
I got news for you, Red. అమ్మో, కానీ ఈ మధ్య రావట్లే బ్రో నాకు ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే. కమాన్ గైస్, ఇంకా 4 more subs to 600 గైస్. There's the entrance to the tunnel portal merchant. ఇందులో ఉంటాయా? To find his missing expedition. Tunnel's blocked. And no sign of the missing expedition. I need to find a way to get further in. Should be able to blow up that fire balloon. Let me blow this up. ఆఫ్లైన్లోనే బ్రో. వీటిల్లో ఎవరైనా ఆడారంటారా లైవ్స్లో? లేదనుకుంటా. So you're real. That ఏంటి was పడిపోయి ఉంది? What happened to you? a terror in the dark. The world దెబ్బ తగిలిందా? shuddered. A machine? Never got a look. The caravan. We all ran. దీని పేరు And collapsed. Crawled here. Couldn't escape. Did anyone make it out? And find the first caravan? బ్రో Someone వెళ్ళిపోయారు బ్రో సబ్స్క్రైబర్. At least I'm not. 596 అన్నారు, వెళ్ళిపోయింది. సూపర్. అయ్యో డెడ్, ఆర్ఐపి. rest easy now. వాళ్ళకి అదేం Sounds like ఆనందమో. something big attacked the missing expedition. I better press on. పోయింది చచ్చిపోయింది. ఓహో, కొట్టినా కూడా ఓపెన్ అవుతుందా? ఓకే. ఎక్స్పెడిషన్లో ఏదో అటాక్ చేసి ఉంటుంది, సో ఇవన్నీ పడిపోయి చచ్చిపోయింది అది. Still, but my stash has room. ఏమో టన్నెల్ లోపలికి వెళ్ళమన్నాడు. ఎక్స్పెడిషన్ మెంబర్స్ని పంపించాను అని. ఇక్కడ ఎక్స్పెడిషన్ 33 వాళ్ళు వస్తారు. Burrowers. More of Porgur's missing expedition. ఆడాలి బ్రో, అంటే అన్ని టైమ్స్ కుదరట్లే. అన్ని గేమ్స్కి మనకు ఉన్నదే తక్కువ టైం కదా. హలో, అంతే. ఓహో, డిస్కౌంట్ ప్రాబ్లం ఏమో బ్రో. పైన ఏంటుంది? ఓకే. కంటైన్స్ రిసోర్సెస్ ఇఫ్ ఇంపాక్ట్. ఓకే, ఇది డిటాచబుల్. ఏమో బ్రో, చేస్తా అనే చెప్తున్నారు. అందరూ అంతే.
ఇది డిటాచబుల్ కదా, చైన్ రియాక్షన్ పాయిజన్ అది పాయిజన్ పట్టుకుని పైకి వెళ్తే కొట్టచ్చు ఇప్పుడు. The fan. Okay. ఇప్పుడు పాయిజన్ కొట్టచ్చు. అది ఇంకొక్కటి కొడితే అయిపోయింది. ఓహో ఇంకా ఉంది. ఇప్పుడు పాయిజన్ ఇంకోటి. మా బాబోయ్ గట్టిగానే అటాక్ చేసింది. రెడ్లే. That Oswin. She said they were attacked by some kind of terror. I don't think it was these brewers. Pouch is full, but Rebecca has room. Gorilla Studios వాళ్ళు. కిల్ జోన్ ఫస్ట్ ఎఫ్పిఎస్ గేమ్, కానీ అది మంచిగా క్లిక్ అయ్యి ఉంటే బాగుండే. వాళ్ళు అందులో నుంచి ఇక్కడికి వచ్చారు, బాగా చేశారులే ఇది కూడా. యాక్చువల్గా ముందే రిలీజ్ అవ్వాలి బ్రో హొరైజన్ది, నేను ఎందుకో డిలేలో ఉంది. ఆన్లైన్ మల్టీప్లేయర్ గేమ్ ఉందన్నమాట. 2 గేమ్స్ ఉన్నాయి, కానీ మల్టీప్లేయర్ అనౌన్స్మెంట్ వచ్చేయాలి, బట్ ఇంకా రాలే. ఇంకా పడుతూనే ఉన్నాయి ఇవి. బాబోయ్ ఏంది అరిచింది బ్రో, తుల్లు పడ్డా బ్రో. రాక్ బ్రేకర్ అంట, కొత్తది ఇది. ఓహో చూసింది కూడా మనల్ని. నైస్ నైస్. ఇప్పుడే వస్తా.
యో ఐ యామ్ బ్యాక్ అగైన్. ఒక్కసారి ఇది మళ్ళీ స్కాన్ చేద్దాం. వీక్ స్పాట్ ఇక్కడ ఉంది. భలే దాముకొని పోతున్నారు బ్రో. ఓ ఓకే ఓకే, ఇది ఏకంగా నాకే కొట్టింది గట్టిగా. అమ్ముతుంది, ఫ్యాన్స్ ఇవ్వట్లే అస్సలు. సార్ దీన్ని పగలు కొడుతుందేమో బ్రో. ఇప్పుడు నేను మౌంటైన్ మీద ఉన్నా కదా, అదే తెలియట్లే. అబ్బో పెద్ద ప్లానే. అమ్ముతుందిగా ఇది. I can keep going. కిందకి వెళ్ళిపోయింది అమ్మా. ఒక్క నిమిషం అయిపోయింది. ఆ వీక్నెస్సే రెడ్ మార్క్ చేసా అనమాట. మనం అటాక్ చేస్తే చాలు. కోల్డ్ ఉంది. అవునవును అవునవును. యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ఇక్కడ గ్లో అవుతూ ఒకటి ఉంది కదా, మీరు అది పేల్ చేశారనుకో లూట్ రాదు మనకి. ఇప్పుడు ఈవెన్ ఇది కూడా ఈ కోల్డ్ ఉందా, మనం ఈ యానిమల్ని అటాక్ చేసి అదే ఈ మిషన్ని అటాక్ చేసేటప్పుడు మనం దీన్ని పేలిస్తే మనకి ఆ లూట్ రాదు. సో అందుకే జాగ్రత్త చూసుకోవాలన్నమాట. ఓకే, ఫైండ్ అన్ ఎంట్రన్స్ టు ద ఈస్టర్న్ సైడ్ అంట. ఓకే, ఇక్కడ లూట్ కూడా ఉంది. నైస్. ఈ పైకి ఎలా వెళ్తాము? లేదు లేదు, దీనికి లేదు, ఓన్లీ వాటికే ఇచ్చాడు. ఆ రాయికి అల్లదానికి, వీటికి లేదు పైకి ఎక్కడానికి. అది బ్లాస్ట్ చేస్తే సరిపోతుంది, గోడ బద్దలు అయిపోతుంది. బాగా బ్లాస్ట్ అయ్యాలి.
think I'm back in no man's land. ఏయ్ ఇక్కడ ఇంకోటి ఉన్నాయి ఏంటి? Go back and forth. ఏంటిది వైడ్ మా? అది కూడా వైడ్ మా. ఓకే. దీన్ని కూడా చేయొచ్చు. ఓకే, ఇంకోటి ఏదో ఉన్నట్టుంది. 2 వస్తున్నాయి నాకు. ఓహో, ఓకే ఓకే, ఆస్ట్రిచ్లో ఉంది ఇది. దీనికి ప్లాస్మాయే. అమ్మో, అనే కనిపించట్లే. అది పోలే, కానీ ఇలా నాకౌట్ అవుతే మనకి క్రిటికల్ స్ట్రైక్ అని ఉంటుంది అనమాట. అది చేసుకోవచ్చు. ఆ స్పార్క్ మీద కొట్టాలి బ్రో. ఓహో, ఇంకోటి కూడా ఉంది. ఓకే, కంగారు టైప్ లాంటిది. వేస్ట్. చెప్తా. అయిపోయింది. ఈ మనం పవర్ ఉపయోగించేటప్పుడు బాగుంటుంది. అవునవును. యాక్చువల్గా మీకు గుర్తుందో లేదో కానీ జీరో డౌన్లో మనం ఇలా జంప్ చేసేటప్పుడు చాలా స్లో అవుతుంది. దీనికి అది లేదు, జంప్ చేసి కొట్టచ్చు అనమాట. ఇలాగ జంప్ చేసి ఏం చేసేటప్పుడు మరీ అంత స్లోగా లేదు. మేబీ ఏమైనా అప్గ్రేడ్ చేయాలేమో తెలియదు. మిలిటరీలో వీడు ఇలా ఇచ్చాడు కదా, హంటర్ అలా ఇచ్చాడు వీడికి. ఇవి నాక్డౌన్ షాట్, వేటినైనా కొడితే నాక్డౌన్ అవుతుంది. కానీ ఇది మనం యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండే. మనకి ఆల్రెడీ బ్రేస్ షాట్ ఉంది, ఇది ఉంది. ఇదైతే బ్లాస్ట్ కూడా అవుతుంది, నాకౌట్ కూడా అవుతుంది. ఇందాక యూజ్ చేసినవి. సో అలా జంపింగ్ది లేదనమాట ఇట్లా. అవి తర్వాత చూడాలేమో. ఎవరు? ఏ
చూసాగా. వాడు కొడుతున్నారా ఈయన? ఆ. ఆ, ఆ, ఆ. ఓహో! హ్మ్. 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 Let's see. So, if we add all the days lost to being stuck in Camp Nowhere, you're back! How's that tunnel looking? I found the rest of your crew. One of them was still alive. For a while, anyway. Turns out a rock breaker attacked them as they were making their way through. Poor sod. ఎర్లంగ్ వీడియో Many పెట్టారుగా. roads lead to a Delver's End, but that's got to be one of the worst. 2 సార్లే ఈయన Took care of డ్యామేజ్ the rock తిన్నాడు. breaker. తర్వాత The way's కొట్టేసాడు clear ఫుల్గా. now. Ha ha! I knew you could do it. And, you didn't happen to find my lockbox now, did you? Sorry, didn't find it. Oh. I see. Well, not every delve brings back riches, I suppose. Here, your fee as promised. Now that the threat's gone, I'll have the tunnel shored up and cleared out. Then I can send for another crew, get this expedition going proper like. Ha! Onwards to the delve. Trail is long, but from what I hear, it'll be worth it, huh? Have I got... ఇది అయిపోయింది. ఎవరు బ్రో? Compatibility, agility damage increases damage dealt while falling or sliding. Okay. I know you see me. ఇక్కడికి రావాలంటే సైడ్దే అనుకుంటా. సైడ్ క్వెస్ట్ లెవెల్ 25 ఇది. ఓకే ఓకే, ఈ లోపల మనం ఇవి చేసుకున్నాం. వారియర్ స్కిల్స్ పెంచుకుంటా, కానీ వారియర్ బోకే ఉంటాయి ఇవి, నచ్చదు. చేద్దాం. ఏంటి? నైస్ బ్రో. అల్ట్రా షాట్ ఒకటి పెట్టుకుందామా? వేలర్ సర్జ్ మాస్టర్. ఓకే బిల్డప్ వేలర్ ఫాస్టర్ ఇది పెట్టుకుంటా. హలో కిషోర్ బ్రో డేస్ గోన్ రీమాస్టర్డ్ PS5 వెర్షన్ బాగుంటుందా బ్రో? సేమ్ గేమ్ ప్లే బ్రో, జస్ట్ కొంచెం లైటింగ్ పెంచాడు అంతే రీమాస్టర్కిను నార్మల్ దానికి. ప్లస్ కొన్ని మోడ్స్ యాడ్ చేశాడు అనమాట, DLC టైప్ లాగా. హోడ్ మోడ్ అని పెట్టాడు, అవి హోడ్స్ వస్తూనే ఉంటాయి అలాగా, అది పెట్టాడు. గేమ్ ప్లే కానీ గ్రాఫిక్స్ కానీ అన్నీ సేమ్ టు సేమ్. జస్ట్ లైటింగ్ ఒకటే బాగుంటుంది అనమాట అంతే. డబుల్ నోచ్ అంటే
ఓహో! ఓకే. ఓకే. బట్ ఆడొచ్చా? గేమ్ బోరింగ్‌గా ఏముండదుగా. గేమ్ బోరింగ్‌గా ఉండదు బ్రో. బట్ ఒక స్టోరీ లిటిల్ బిట్ బోరింగ్ బ్రో. స్టోరీ వైస్‌గా అయితే. గేమ్ ప్లే వైస్‌గా బావుంటది. ఎమోస్ క్రాఫ్ట్ చేసుకుందాము. You're back. Got something you want to hear, Red? నెక్స్ట్ ఇక్కడికి వెళ్ళాలి. మనం ఇది ఆల్రెడీ అన్లాక్ చేసాం కాబట్టి ఫాస్ట్ ట్రావెల్ కొట్టేయచ్చు. సర్వే డ్రోన్ ఉంది, అది అవసరం లేదు. ఊచంగ్ గేమ్ పాస్కి వస్తుంది. It'd be hard to stay dry in this. అది కోఆప్ బ్రో, అది కూడా బాగుంటుంది. Thorn Marsh. Quite a sight, isn't it? Never thought I'd find myself this deep into Tenakth territory. మైండ్స్ ఫ్లాప్ అయిపోయింది కదా బ్రో. I've been keeping my head down. వరస్ట్ Had to duck గేమ్ into అంట. the swamps a couple of times to avoid Tenakth patrols. Well, here now. So spill it. Who is Amadis, really? Like I said before, he helped me put a stop to a hunter-killer machine out in the wilds. At first, he thought I was just another hunter from the lodge who only cared about the biggest machine trophy. And I thought he was just a grouchy hermit living in the woods. But then he trusted me with the truth, told me how the Red Raids took everything from him. Seeing that side of him, I don't know, changed things. You love him. గోల్ అన్నది ఏంటి? 5 Think I might, yeah. టీలు. Then why did you part ways? When he told me how he failed to save the woman from his past, I told him how I made peace with my father and brother's deaths. He realized he needed to do the same on his own. Wait. When we searched that Red Raid's battlefield together, you said he'd lost someone close to him there. I thought you meant a fellow soldier. Who she was. గోల్ క్రియేట్ చేసా ఫస్ట్ టైం. చూద్దాం. Nessa disguised herself so she could. ఇప్పుడు వచ్చి ఆప్షన్ Amadis kept her secret. When he left to come out west, he promised he'd send హలో రోలెక్స్ బ్రో, హాయ్ బ్రో, his letter never came. వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్ బ్రో. And when we do, I'll have words ఏం for him చేస్తున్నారు? for leading us on this wild goose chase. అన్నయ్య నమస్తే అన్నయ్య. Well, at least I kind of understand now. Amadis thought Nessa died on the battlefield. But when he learned that the Tenakth took prisoners back west, he kept going. So I guess now we find this prison, the Rot. I did some scouting while I was waiting. I think I might have found the way. Lead on then. మీది పీసీ కదా? Do you think Nessa might చెక్ still be alive? చేస్తాలే నేను. నాకు 14 days ఫ్రీ ఇవ్వచ్చు బ్రో, ఒక 3 to 4 monthsకి. Return home by now. ఎవరికైనా ఇన్వైట్ చేయొచ్చు.
14 days. Think he just needs to know. ఉంటే చూస్తా. లేట్ అయింది, అక్క దగ్గరికే వెళ్ళాను బ్రో, ఇప్పుడే ఇంటికి వచ్చా. ఓహో ఓకే ఓకే. స్ట్రీమ్ అయ్యాక యాప్ ఓపెన్ చేస్తా. అంటే మీరు కోడ్ ఇవ్వడు, నేను షేర్ కొడితే మీరు ఆ లింక్ క్లిక్ చేయాలి, అలా ఏదో ఉంటుంది. రిఫరెన్స్ లాగా చూస్తా. Over here, you flaming hunks of scrap. Fireflies are terrorizing the That's Forbidden him. West, too. The Fireclaw's right on his heels. సర్కిల్ ఉంది. Come on. Got you. We've got your back. Not now. దాదా ఇక్కడికి రా. ఓడి అమ్మ, ఇదేంది బ్రో ఇలా కుమ్ముతుంది. డబ్ల్యూడబ్ల్యూ లాగా బ్యాక్ ఫ్లిప్ చేస్తుంది. అయ్యింది దీనికి బ్యాండ్. రా బాబోయ్. I'm not giving up. రా. రే అది ఎక్కడికో వెళ్ళింది, వచ్చిందిలే. ఎందుకుతుందిరా బాబు. No stamina. Okay, okay. వచ్చింది. అమ్మయ్యా, లేట్ అయింది. ఓకే హాయ్ బాయ్. 0 lakhs స్మాల్ ఉండవు, 0 ఉండవు ఇందులో, అన్నీ బిగ్గే. 0 లాగా. అవును బ్రో, మొత్తానికి దీన్ని చంపదబ్బం. మళ్ళీ ఈవినింగ్కి మా వాళ్ళు ఏం పనులు చెప్తారో ఏంటో బ్రో. ఈ వీకెండ్స్ కూడా నేను వర్క్ చేసుకున్న వల్ల కాదు బాబోయ్. ఇవన్నీ ఏంటి బ్రో, నాకు లూట్ రావట్లే. Talana, You were supposed to let me know you were okay. I was going to send the message right after I crossed into the desert with an Oseram caravan. But when it became clear that the tunnel had collapsed behind us, I figured the only thing I could do was press on. Seeing as you found a way out here, however, clearly I was wrong. I'm sorry. The last thing I wanted was to worry you. So, you must be Amadis. And you must be Aloy. Talana's told me a lot about you. ట్రైల్ వచ్చిందా? And I guess you must know about me. Okay. A little. We know you're headed for the rot. అది నేను ఫ్రీగా ఇవ్వచ్చు బ్రో. A clue. చూద్దాం. అంటే నేను ఒకసారి ఇచ్చా
anything Rock about broke. Nessa's fate. Maybe she died on the battlefield. సో అది 3 months అయ్యిందా లేదా అని చూద్దాం. Either way, I have వాళ్ళు to know. చూస్తా. ఈరోజు కూడా నా నెట్ స్లో ఉంది. ఫుల్గా మార్నింగ్ పెట్టా అప్లోడ్లో పార్ట్ 13 ఇంకా 20% అయింది. అదేంటి బ్రో మీరు ఇంకా నెట్ ఆపియండి బ్రో. During the Red Raids. వేరే దానికి షిఫ్ట్ అయిపోండి. వేస్ట్ అది. We were both assigned to the Southern Spear Division. Our orders were to push Act into కాదు, Tanakh Airtel. territory through the tunnel. She was proud to serve the Sundom at first. But as the atrocities mounted, ఎయిర్టెల్ దే అనుకుంటా కదా బ్రో మీది. ఏంటి బ్రో ఫ్రీ గేమ్ పాస్ 14 days ఫ్రీ ఉంటుంది బ్రో. అది it felt like we were the only ముందు 1 month ఉండేవు బ్రో. వాడు ఎప్పుడైతే కాల్ ఆఫ్ డ్యూటీ బ్లాక్ ఆప్స్ 6 ఇచ్చాడో లాస్ట్ ఇయర్ అక్కడ నుంచి 14 days చేస్తాడు. What happened at the Battle of the Burning Buildings? ఇంకా కాస్ట్ పెంచాడు. 1 month ఫ్రీ అంటే ఇంకా అందరూ ఆడుకుంటారు కదా బ్రో. I tried to convince my commander to halt. ఎయిర్టెలే. ఓకే. He was a drunken lout. And when I threatened to reveal his incompetence to Karja High Command, he pulled a knife on me. So I అదే అప్పుడు నాకు రాజా బ్రో చెప్పారు. అప్పటి నుంచి అలాగే ఉంది ఇన్స్టాల్ చేసి. At least I could still save Nessa. I was too late. చేంజ్ అవ్వాలి ఇంకా. The fields were already burning. Our soldiers slaughtered or missing. What's more, the commander I had killed was from a powerful 5K start చేస్తున్నారు ఏంటి? bounty on my head. I've been on the run ever since. But the Red Raids are long over. Sun King Avad would pardon you if he knew. The Sun King can't help me. A pardon from Avad won't stop bounty hunters. నేనైతే ఇవాళ చాలా లాంగ్ స్ట్రీమ్ అనే అనుకుంటా. So నైట్ వరకు. You and Talana, sounds like the two of you had an adventure out in the wilds. Claw Striders, a hunter killer, mercenaries, a shell snapper. Nothing could get in her way. A scruffy hermit in the woods certainly tried. That was foolish of him. ఒక 12 hours స్ట్రీమ్ అంత లేదండి. అంత లేదు. 12 hours స్ట్రీమ్ లాంగ్ స్ట్రీమ్ అంటే. లాంగ్ స్ట్రీమ్ నేను నైట్ ఒక 11 వరకు చేద్దాం అనుకుంటున్నా. చూద్దాం. ఓపిక లేకపోతే ముందే క్లోజ్ చేస్తా. లేదంటే కంటిన్యూ చేస్తా. We'll see this through together. I know better than to try to talk you out of it. Come then. The rot's not far. ఈ 2 months ఇంకంతే బ్రో. We'll have to stick to the woods to avoid being seen. జూలై ఎండింగ్ How వరకు. did you find it? అంటే నేను అనుకున్నా యూట్యూబ్ ని గ్రైండ్ చేద్దాం గట్టిగా. Figured it out from there. What were you gonna do if we hadn't found you? Take it on alone? I only need to question one నేను ఇంకా guard. ఇకే ఐలాండ్ రికార్డ్ చేసా. ఇంకా జీఓటీ కంప్లీట్ అయిపోద్ది. ఓకే ఇకే ఐలాండ్ కూడా మళ్ళీ పెడతారా? We're getting close. Just a little further. ఆయన NG + 6 5 రోల్ ఎక్స్ప్రెస్. There it is. The rot. Those are Regal's rebels. They're waging civil war against the rest of the Tanakh. They must have taken over the prison. Then they would have killed any of the guards. They were my last hope of finding out if నాకు Nessa was రేపు there. ఘోరంగా ఉన్నాయి కాల్స్. అవునా? There might still be some clue ఓకే inside. ఓకే. Even after all this time? Aloy can see much more than you are. NG + 5 అంట అయింది. Let's do it. Any scrap of hope is better than nothing. సో రెగేలా వాళ్ళ రెబెల్స్ ఉన్నారు. Front gate looks impenetrable. And there's no way we're scaling those walls. You two stay here. I'll see if I can find another way in and get that gate open. I should check around the sides. Might be. సరే స్కిల్స్ ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. ఆర్ట్ బ్రేకర్ వేస్ట్. ఫిట్టింగ్ స్పైక్. ఓవర్ రైడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఓకే వీటిని కూడా మనం ఇది పెట్టా. ప్రస్తుతానికి చైన్ బర్స్ట్ ఏవి కాదు. సరే మళ్ళీ రీస్పెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇవి తర్వాత.
ఏంటేంటి మంచివి అన్నో తెలియట్లే. స్పీడ్ బ్లాస్ట్ ఏంటి, బోల్ట్ది కదా, రెడ్ బ్లాస్ట్ సారీ. నావా Way in from the water. ఏంటి బ్రో, ఫైండ్ ఎన్ ఎంట్రన్స్ టు ద రాట్. ఓకే, నెక్స్ట్ లీతల్ మోడ్లో ఆడతా. ఓహో, ఇప్పుడు దీంట్లో ఆడుతున్నారు బ్రో. కానీ NG+ చాలా హార్డ్ ఉంటాయని అనుకుంటున్నా. Falling gently. We'll wait here until you get the gate open. We'll head in as soon as you get the gate open. పైన ఏంటిది, వెపన్ ఉంది. ఓకే, ఓకే, బీచ్ సైడే ఇది. ప్లాన్ చేసుకుంటూ పోవడమే. వీడికి ఇది చాలు, హెల్మెట్ కూడా పెట్టుకోలేదా. Might be a good time to let Talana and Amadis in. How am I supposed to spot anyone in this store? వీడిని సైలెంట్ అటాక్ చేస్తా. హార్డ్ మోడ్లో బ్రో కాంబాట్ అలవాటు అయిపోతే ఈజీయే. నేను హార్డ్ మోడ్లో ఆడుతున్నా అంటే ఎవరు నమ్మరు కూడా. హార్డ్ మోడ్లో ఆడుతున్నారా బ్రో? Poisonous scum. Can't wait till they get what's theirs. అది సైలెంట్ అటాక్ చేసుకోవచ్చు. కానీ ప్రతి బాస్ దగ్గర 3 or 4 times పోతున్నా అవన్నీ పెట్టడం లేదు, కంప్లీట్ అయినా బయట పెడుతున్నా అందరూ ఈజీ అనుకుంటున్నారు. డెత్ బ్రింగర్ అనే గన్ ఉంది మన దగ్గర. ఇప్పుడు పని చేద్దాం, ఈ గేట్ వీళ్ళకి ఓపెన్ చేసేద్దాం. ఎలా ఓపెన్ చేయొచ్చు గేట్? ఓకే ఓకే, వీడు ఇక్కడ ఇచ్చాడు ఏంటిది, లోవర్ గేట్ అని. వస్తారు వీళ్ళు, వీళ్ళకి తెలిసిపోయిందిగా గేట్ ఓపెన్ చేశారు. ఇప్పుడు రండిరా బచ్చాస్.
ఏంట్రా పరిగెట్టుకుంటూ వస్తున్నావు? ఓహో వీడేవాడు. పెద్దమ్మ గన్నది. క్రేజీ ఉంది గన్న. పొట్టు దెబ్బాడు బ్రో. నేను ఈగంతోనే కాలుద్దాం అనుకుంటుండిపా. ఓన్లే యో గాయస్ 597, 3 more subs to 600 guys. అండ్ ఎవరెవరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నారో హాయ్ పెట్టేస్తే హ్యాపీగా ఫీల్ అయిపోతా. మనకి ఎందుకండి ఆ సస్పెన్స్లు, హాయ్ పెట్టేయండి. ఓహో మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచే ఇచ్చాడా? ఓకే ఓకే. జీరో డౌన్లో ఈ గన్లో లాస్ట్లో వస్తుంది. ఓకే ఫైర్దా. కానీ ఇందులో ఆ స్కిల్స్ అవన్నీ పెట్టుకుంటే కానీ అటాక్ అవ్వవు బ్రో, డ్యామేజ్ అవి పెరగవు. స్కిల్స్ పెట్టుకోవాలి హెవీ గన్స్ అని చెప్పి. మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి చచ్చాడులే. వీడిక్కడికి వచ్చాక చంపాలి. వీడికి తెలియలేదు ఇంకా మనం బాగానే దాంకున్నాము. ఇటుపక్క చూస్తున్నాడు వీడు. రోహన్ కూడా ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేసి, అవును బ్రో స్టార్ట్ చేశారు ఇప్పుడే. రోహన్ది బిజీలో పెట్టి కొద్దిసేపు రోహన్ దాంట్లో ఉండి వస్తా. ఓకే ఓకే బ్రో. దేంది బ్రో? ఓకే ఓకే డీనాదా? Hungry. Another day in the rebellion. Hey! వీడు వచ్చాడు కదా. ఓ Better not be a false alarm. చచ్చిందిలే. కానీ మిగతా వాళ్ళు కూడా వచ్చేస్తారేమో. ఓకే వీళ్ళు కూడా చూస్తారు. బయటికి వస్తే బాగుండే. టామీ గడిదే.
ఓహో, వీళ్ళ ముగ్గురు వచ్చారు ఇక్కడికే. కానీ ఒక్కరిది కనిపించట్లే, కనిపించేస్తే బాగుండే. వాడైతే పోయాడు. ఇక్కడ దాంకున్నాం, ఇక్కడ తెలియదు కదా. గేట్ కూడా ఓపెన్ చేసేయచ్చు, ఇదే మంచి టైం కూడా. చేసేస్తా. The gate's open. Let's go. We've got your back, Aloy. How do you like me now? వీళ్ళు ఇప్పుడు వస్తారు. You okay? ఆకాశం లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది అది. Now the fun starts. అయిపోయారంటే నైస్, సూపర్ ఫాస్ట్గా అయిపోయారు ఇక్కడ. ఓకే, వచ్చారండి. వీడు మళ్ళీ బాంబు పెట్టుకుని వచ్చాడు. పిలిచేశాడు. ఓకే, వాడైతే డిస్ట్రాయ్ చేశాడు ఆ మిషన్ది. లేదు లేదు లేదు, సౌండ్స్ వస్తున్నాయి. బ్రో సీలో నుంచి ఒకటి వచ్చింది బ్రో, టైడ్ రిప్పర్ అంట. సీల్లా ఉంది, పెద్ద సీల్ లాగా. చైన్ రియాక్షన్ పెట్టుకుందాము. ఓకే, ఒక్కసారి చైన్ రియాక్షన్ ఏంటి ఇది? ప్లాస్మా అండ్ ఎలక్ట్రిక్. ఓకే, లెట్స్ గో గైస్, ఫినిష్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. క్రిటికల్ అటాక్ చేయొచ్చు. నైస్ నైస్ నైస్. ఫస్ట్ ఏం చేద్దామంటే పీకేయాలి. ఓహో, ఇది పర్చి వాటర్ అటాక్ చేస్తుంది, పంపి దెబ్బతుంది. ఆ వాటర్ అంతా వచ్చిందిరా బాబు, గ్యాప్ పెట్టలేదు. ఇదేంటి బ్రో, నన్ను లేవడానికి వచ్చి నేను బగ్ అయిపోయా బ్రో, బిల్డింగ్ మధ్యలో ఇరిక్కిపోయా. అదేమో అటాక్ చేస్తూనే ఉంది. కొట్టినా బ్రో. ప్లాస్మా పెడదాం.
పెద్ద ప్లానింగ్ అదండి. ఓకే, పడిందా? ఓకే, క్రిటికల్ స్ట్రైక్. లెట్స్ గో. ఇప్పుడు ఇది కూడా వేస్తామనుకో. అది ఇది మాత్రం మన మీదే గట్టిగా అటాక్ చేస్తుంది. అండ్ వీ హ్యావ్ గన్ ఆల్సో. అదొక్కటి చూద్దాం. గన్ను తీసుకుని వద్దాం. పైన ఎక్కడో ఉన్నట్టుంది కానీ. ఓహో, ఇది హెవీ గన్ కదా. ఇదేంటి పట్టుకో. ఇంకా అయ్యిందిలే. రే డెట్ చంపేసాం. I think that's the end of it. లూట్ చేసుకోవడానికి ఇవ్వట్లే. Hear that? లెవెల్ కూడా పెరిగాము. అమ్మ బాబోయ్, మధ్యలో మళ్ళీ నేనెందుకు వచ్చా? Here. Door's locked, but that last rebel had a key on it. ఓకే, వీళ్ళందరినీ బంధించారు కదా, వాళ్ళని ఫ్రీ చేసామంతే. Have we not been humiliated enough? It's not their fault you were locked up in your own prison. I'm looking for information about a Karja soldier. She might have been a prisoner here 5 years back. Her name was Nessa. వీళ్ళకి తెలీదు The అంటున్నారు. Karja Nessa was here. I killed her myself. ఓ, Nessa. I'll handle this. Go secure the grounds. It's you, isn't it? Nessa, how? It's Why? Rataka. Let me get this straight. You were Nessa. సో ఇదేనా You were as a నెసా? prisoner during the Red Raids, and then ఇది ఇప్పుడు ఏమొచ్చి కార్జా నుంచి టెనెక్ట్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోయింది. I lived my life pretending, ashamed of who I really was. But the Tanakh measure a soldier only by their strength and resolve. So I took my place among them. Nessa. Rataka. I've mourned you for 5 years. Why didn't you let me know you were alive? I had a new life. Mhm. I wasn't going back. Not even for ఇంకేం you, కుమ్ముతారు. Amadis. the way Amadis talked about your time together, I thought you'd still care about him. It was 5 years ago. I didn't abandon you. Before the battle, I tried to get Godiah to call off the attack, but of course, he didn't listen. I ended up killing him. Then he got what he deserved.
I ran for the battlefield to find you. But you were already gone by the time I got there. I didn't know. But even if I did, I mourned you, and then I moved on. If you were brought here as a prisoner, how did you become Tenakth? I knew it was only a matter of time before the Tenakth killed me and the others who were held captive. But one day, one of their soldiers stopped in front of my cell, asked how a woman had ended up fighting for the Mad Sun King. As he spoke, I realized he was once Karja. Vashav. I heard how he fell at the embassy. Adi He facts. deserved a better death than that. The other prisoners he condemned to death, but he convinced the Tenakth to let me fight for my life. I won through blood and blade. I became Rataka and never looked back. No You were regrets. willing to wear a disguise so that you could serve in the Karja army. Do you miss being Karja at all? No. The Red Raids showed me there was no honor in fighting for the Karja. And when my comrades and I were brought here as prisoners, we knew no one would ever come for us. I would have, had I known. It's better this way. Beneath my Karja armor, I found I had the blood of a Tenakth. Okay, prisoner again. So if you became అసలు మళ్ళీ Tenakth, ఇదే ఎలాగా? how did you end up as a prisoner here again? My squad was ordered to retake the rot from Regala's rebels. We ఓకే failed. వాళ్ళు బంధించారు. Considering how much Regala seems to hate the Karja, I'm surprised her rebels let you live. You're right. I'd be dead if they knew. But few Tenakth remember who I once was. What now? What do you do now? You've taken back the rot. My squad will ensure it stays that way. So this is it? After everything we've been through, this is goodbye. It has to be. My place will always be here, and yours is back east. I'm sorry. అమ్మ బాబోయ్, You deserve ఈ better than how the last 5 సబ్స్క్రైబర్లకే years have treated you. ఇచ్చేయాలి. I'll make sure ఈజీ you're గివ్ granted అవే. safe నైస్ passage అండి. out of the lowland. Consider it Nessa's final farewell. At least now you know the truth. ఏ గేమ్? Somehow it hurts worse. You must think I'm an idiot. ఓకే ఓకే. No, I just think you have a lot to figure out. I'll take you back east to the Sendim. After that, I don't know. Talana, I understand. I'm sorry it came to this. Me too. Give me an Aloy moment. Are you alright? To be honest, no. What's going to happen between you two? I'm not sure. He clearly has a lot more feelings to sort through, and I won't be anyone's second choice. I want you to have this, for seeing this through with me. No hawk could ask for a better thrush, or a better friend. So, I guess this is it then. You're heading back east. I think I'll hang around Barren Light for a while, before returning to Meridian. If you find yourself back that way, look for me there. I will. Safe travels, Talana. సో ఫైనలీ సైడ్ క్వెస్ట్ అయితే అయిపోయింది. ఇంకా మనం మెయిన్ దానికి వెళ్తున్నాము. నీడ్ టు నో. కంప్లీట్ క్వెస్ట్ అయిపోయింది. డ్రో ఉంది. ఇదేంటిది? రిటర్న్ టు ద మర్చెంట్. వై? సరే ఇక్కడికి ఫాస్ట్ ట్రావెల్ చేద్దాం. Blade be bright. Honor and strength. ఉందే కదా మర్చెంట్ది. ఓహో, ఈ ఫేసెస్ టాటూస్ వచ్చాయి మనకి.
honorable paint that. భలే ఉంది ఈ మేకప్. ఓకే నెక్స్ట్ ఏంటి ఆర్మర్స్ వాడ దగ్గరికి వెళ్దాం. I know you. Over here, champion. Yes, I can work with this. What are you doing? Envisioning the best armor you'll ever own, child. అబ్బో ఒక Worthy ఆర్మర్ of ఇస్తాడంట. Kara's champion. I didn't ask you to make me anything. But I offered nonetheless. You Yo, should be hello, honored. Mr. VFX Any bro. Hi soldier bro. worth their marks wears armor of my making. Even Touch Chief bro, Akaro. మీ స్ట్రీమ్ బీజేలో పెట్టి Give me ఉంచా. the ఓకే right ఓకే థ్యాంక్ యూ resources బ్రో, and I'll థ్యాంక్ యూ craft యశ్వంత్ something బ్రో. that'll make you the envy of all 3 clans. ఓహో connect the recon. అపెక్స్ డ్రెడ్వింగ్ హార్ట్ ఉంటే ఇది వస్తుంది. ఇది స్లిథరిన్. యో My మీరు offer స్టార్ట్ still చేసినప్పటి నుండి stands. థ్యాంక్ యూ A థ్యాంక్ యూ soldier బ్రో. like you should only wear the best armor. And that's what you'll get it. Oka's I can't Forge. sell if you don't buy. ఓకే కిందనుంది అప్గ్రేడ్ చేసుకోవడానికి. I offer you an honorable trade. థండర్ బోల్ట్ ష్రెడర్ గాంట్లెట్. ఓకే థండర్ బోల్ట్ ఇది తీసుకుందాం. Make them feel you, and your battle is half won. అప్గ్రేడ్ చేసుకోవచ్చా దీన్ని? ఓకే డన్. నెక్స్ట్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? ఫస్ట్కి వెళ్ళాలి సీ ఆఫ్ శాండ్స్. ఓహో అది ఇటు పక్క ఉందా? సరే ఈ వెపన్ కూడా ట్రై చేద్దాం. ఇవి ఎలా ఉంటాయో. ఓహో అదిరిపోయింది ఇది. ఓహో ఒక దెబ్బకి పడిపోతున్నాయిగా.
అమ్మో అయిపోయిందిలే. ఫైండ్ ఏ వే అంటుంది ఇక్కడ నుంచి రూన్స్కి. Shouldn't use frost on it. మనకు కూడా తగిలిందా? ఓ బాగానే ఎక్స్ట్రా. అయిపోయింది. లెట్స్ గో. Relief. ఓకే, ఈ రెస్ట్ పాయింట్ అన్లాక్ చేసాము. నాకు తెలిసి ఈ టెంపుల్ కరెక్ట్గా ఇక్కడికి వచ్చాం. ఈ టెంపుల్ దగ్గర ఓకే, వాటర్ ఎందుకు బయటకు వస్తుందని చెక్ చేయాలా? రైడ్ భలే ఉంది. అవును బ్రో. ఇన్వెస్టిగేట్. ఓకే, వాటర్ది. అవునవునవును. ఓహో, ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఉన్నారా? ఓహో, I was out of it. I was so close. To drowning, maybe. Not to the embers. Moreland, it's over. Well, not for me, it's not. ఓహో, వీడు ఇంకా కిందకి వెళ్తా అంటున్నాడా ఏంటి? Alone. Because we're ఎక్స్క్యూజ్ not మీ, సారీ. sticking around to fish out ఏంటో the corpse. పోల్ పెట్టారు. రెస్ప్రో పోలా? We're through. ఇది గోల్ అని ఒకటి ఉన్నది బ్రో, అది పెట్టా. So the visionary's fate hung in the balance. Would he choose life or succumb to deadly delusion? Hello. So, there's an ancient city under the sand, but it's flooded. Suddenly, a Norse spear maiden appeared. Yeah, okay. Well, you're not typical Delvers. That's for sure. What's this? I call it a diving bubble. Diving This is the bubble Mark anta. I. The Mark II was better, but it got stuck halfway down. Air tube snagged.
You went down in that. Yeah, I hardly expect a layperson to understand. Because that's pretty ఓహో smart. ఓకే ఓకే I'm sorry. May I remind ఇప్పుడు you? మనకి You got ఆక్సిజన్ stuck మాస్క్ inside వస్తుంది and బ్రో nearly అండర్ drowned. వాటర్ లో. It'd have to be portable, though. Machine kneecap, maybe? ఓహో Well, ఓకే. you'd need a filter. Synthetic membrane would do it. With a hose to a Compressed compressed air air capsule. capsule, hammer, and... ఇద్దరు గీక్స్ మాట్లాడుకుంటున్నారు. She's a stranger. You got a name? Aloy. Aloy. Moreland. Not a stranger anymore. You're a damn fool. Come on. I got the original schematics over here. ఓకే Oh, ఆ పార్ట్స్ తేవాలా ఏంది? well, hold on. Just a couple of questions first. Fair enough. Partner? Partner? క్రేజీ ఉంది వీళ్ళది. అసలు మీరు ఏం చేస్తున్నారా ఇక్కడ? What's so important down there that you'd risk your life? అండ్ గైస్ ఇంకా లైక్ చేయలేని వాళ్ళు ఉంటే చేసేయండి. అండ్ మనం ఇంకా 3 సబ్స్తో 600కి రీచ్ అయిపోతాము. Moreland, I'm not ఫ్రెండ్స్కి interested గట్రా in షేర్ చేయండి salvage, గైస్. okay? Whatever you find below is yours. Well, all right. Then what if I told you we were delving for the most spectacular treasures ever scribed by man or maid? I'd say get to the point. No nonsense. I like it. Behold, an ember. Looks like a piece of junk. Well, now, yes, but with a proper spark. Okay. These magnificent creations of the old ones paint mesmerizing pictures in the air, and the ruins below us are full of them. A feast for the ఇవి కలెక్ట్ eyes చేసుకోవాలా beyond మనం? description. This is my old Gramps promised me. నాకు ఎందుకో అది హోలోగ్రామ్లో ఉంది, లేదంటే ప్రాజెక్టర్ టైప్లో. ఎంబర్స్ So these embers. అదే project ప్రాజెక్ట్ images? ఇమేజెస్ అంటున్నాడు. అదే Paintings of light. It's amazing stuff. This one showed the most beautiful woman you've ever seen, beckoning all to a buffet of lobster and succulent beefs. I must have watched it about 100 times as a child in my old Gramps workshop. What happened to it? Over time, they die out. I cried the day that this one's light faltered. But there are many more below, as you'll see if you get down there like I did and my old Gramps before me. ఓకే గ్రాండ్ ఫాదర్. How did your grandfather discover these embers? He was here 40 odd years ago. Okay, He was one of వీళ్ళ the first to grandfather lead a first వచ్చాడు delving అన్నమాట. party into the West. He discovered the ancient city around us, plumbed the depths of this very structure. He found the hollow underneath and the glowing embers all about. Took as many as he ఒకటే could. దొరికింది. ఆహో. He always wanted to come back and get more, but, well, he never scraped up the shards. What he really wanted to do was use the embers to put on a show, one unlike the world has ever seen. Sounds like quite a guy. He was a true delver and a true showman, and I miss him. But I will do him proud. I will gather the embers and put on a spectacle that would have amazed even him. With your help, of course. ఓకే మనమే హెల్ప్ చేయాలి. So what exactly happened down there? It was a delve like no other. A chance to follow my old Gramps' footsteps. Beneath this structure here is an enormous hollow, a dome protected from the sands. We built this elevator here to ensure easy egress and exit. It's quite a contraption, actually, and not so easy to... Right. Again. What happened? At the bottom, we beheld the treasure my Gramps first discovered. ఏంటవి అన్ని ఎంబర్స్ Images అనా? in the air of every description. Dancing women, games and coins and promises of jackpots. I don't know what that is, but it's gotta be good. But then ఓకే మన something went wrong. క్యాసినో అనుకుంటే ఇవన్నీ. The images turned
nautical. Waves went through them, even fish. It's like a strange underwater dream. Poseidon's dream. ఓహో పొసైడన్స్ డ్రీమా Well, వీడికి కూడా తెలుసా suddenly there was this terrible rushing sound, and then an explosion of water erupted from the floor. So water just shot up from the floor and filled the place up? It was a raging flood unlike anything I've seen. లాగ్ We అవుతుందా ran బ్రో like forge fire and barely made it up the elevator as a wave just crashed beneath us. Shaken, but not stirred. I built the diving bubbles Mark 1 and Mark 2. I tried the descent in each, but I nearly drowned both times. Abaddon's beside himself. He thinks I'm insane. But I can't give up now. I've come too far. And the embers are just barely within my reach. Well, maybe I can help. మేబీ ఫైనలీ పాప మేబీ ఐ కెన్ హెల్ప్ అని చెప్పింది ఓకే ఐ విల్ గెట్ ద పార్ట్స్ ఇంకా ఇవి అవసరం లే I'd better get after those parts. There's a fully intact compressed air capsule in the Mark II, but like I said, it's stuck in the shaft. If you made it back up alive, I should be able to swim down that far. All right. As for the other parts, Stemmer scouted a herd due south of here that should have what we need. I'm on it. Great. I'll come back when you get the gear. Good hunting. లెట్స్ గో వర్క్ బెంచ్ ఇవన్నీ కూడా ఇచ్చాడు మనకి అది అవసరంలే వీడి దగ్గర ఏమైనా వెపన్స్ ఉన్నాయా Probably get a guess list of 50. So we need at least 3 dozen kegs. వీడు ఏకంగా ఒక హోటల్ పెట్టేద్దాం అనుకుంటున్నాడు ఆహా 90 ఇస్తుందా నైస్ బ్రో Are you planning a party? Budgeting for Morland's funeral. Thanks to you. I was this close. We were gonna move on. Leave all this nonsense behind, and you come along and you spark your little idea. It's going to work. Super. I've heard that before. I'm always willing to engage in some commerce. థండర్ బోల్ట్ ఆల్రెడీ మన దగ్గర ఉంది అది వీడి దగ్గర తక్కువది ఉంది మనం ఆల్రెడీ అప్గ్రేడ్ చేసాంగా ఐ స్ట్రోమ్ బ్లాస్టర్ ఇవన్నీ మన దగ్గర కత్తలే ఉన్నాయి హలో రోలెక్స్ బ్రో వెల్కమ్ బ్యాక్ ఎలా ఉన్నారు సార్ బిజీ పర్సన్ ఆయన అంతే బిజీ I'll leave you alone. Do us a favor. Leave us all. గ్యాదర్ ద మెషిన్ పార్ట్స్ ఓకే ఫస్ట్ మనం మెషిన్ పార్ట్స్ చేసిన తర్వాత Should be south of here. go to the machine herd I am a bot bro మీకు తీస్తా బ్రో అది తీస్తే I am a pro player అని పెడతా Another Cyclops stream. ఈయన Gotta grab its data. రోలెక్స్ బ్రో I am a bot అంటున్నా మా బ్రదర్ వచ్చినప్పటి నుండి కొంచెం బిజీ పర్సన్ అయ్యా Moreland said the herd would be. He must have moved on. బ్రో ఎప్పుడు బ్రో రిటర్న్ ఈ మంతేనా నెక్స్ట్ మంతా ఇందు యశ్వంత్ బ్రోకి
should lead me to the herd. This must ఓకే be ఈ where the హర్డ్ని marked ఫాలో road. అవ్వాలి. I better follow the tracks in the other direction. ఓ ఇటు సైడ్ నుంచి వెళ్ళాలా? సూపర్. అప్పుడు ఆ స్టిక్కర్ అస్సలు యూజ్ చేయలేను. యూజ్ చేయను నేను. జూలై ఓకే ఓకే కానీ ఎంజాయ్ కరు బ్రో. ఏంటి ఇవాళ స్పెషల్స్ చెప్పండి, ఏం చేశారు? యో రాజా బ్రో, థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద సూపర్ చాట్ బ్రో అండ్ వెల్కమ్ టు ద స్ట్రీమ్ బ్రో. హాయ్ $2 రాజా బ్రో వేశారు. ఓహో ఇగో ఇక్కడే ఉన్నాయి. వెంటనే భలే స్పాన్ అయ్యారా మీరు. More machines? Deal with them first. మెటావర్స్ బ్రో హాయ్. స్పెషల్స్ ఏం లేదు. లైట్ బ్లూ సూపర్ చాట్ గోల్ ఫినిష్డ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బ్రో. గాల్లోనే పోతుంది. Okay, got them. జిఎం రోలెక్స్ బ్రో. खाना पीना అయిందా? ఓకే సౌండ్ చేయాలంట ఇదేదో. లేదు ఓన్లీ బ్రష్ ఒకటే. ఓహో ఇప్పుడే అయిందా? గుడ్ మార్నింగ్ బ్రో, గుడ్ మార్నింగ్. వీడికి ఇంకా ఎన్ని మిషన్స్ కావాలరా? పైన ఉన్నాయవా? రిజల్ బ్యాగ్స్ ఇవి. ఓకే జస్ట్ మిస్.
వచ్చాడులే. యష్ బ్రో స్ట్రీమ్ అంటే మరీ ఫాస్ట్గా జాయిన్ అవ్వాలి, సో స్కిప్ చేసా బ్రేక్ఫాస్ట్. బ్రో మరీ టూ మచ్ బ్రో. ఉంది బ్రో, పచ్చి పళ్ళు తాగుతా ఒకసారి. ప్రో ప్లేయర్ రష్ బ్రోకి జై హో బ్రో. మీరు మరి మీ లైవ్ లేదా రోలిక్స్? హిందీ లేదు బ్రో ప్రెసెంట్. నాది లైవ్స్ ఉండవు బ్రో, మళ్ళీ నేను ఫ్రీ అయితే. ఓకే 3 more సబ్స్క్రైబ్ ఫాస్ట్గా గైస్. అవ్వట్లే అసలు. వీడు కరెక్ట్గా ఎన్ని అడుగుతున్నాడు? కిల్ ద మెషిన్స్, కంప్రెస్డ్ ఎయిర్ క్యాప్స్యూల్ అది వేరు. ఓ సారీ, మొన్న చెప్పావుగా మర్చిపోయా. లూడో లైవ్ చేస్తా నైట్ ఓపుకుంటాయి. ఆహా, చెక్కిస్తారు ఇంకా. అవును, ఇది సెకీరో ఎంతవరకు వచ్చింది? స్నేక్. ఓకే, ఆ స్నేక్ వాడి దగ్గర నేను ఉన్నాలి అప్పుడు. యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ఈయన ఇది చేస్తున్నారు, స్ప్లిట్ ఫిక్షన్. మంచి ఎంజాయ్ చేస్తారులే. ఫాలో ద ట్రాక్స్ అన్నావు కదరా, ఇంకెంత చేయాలి? ఓకే, ఇలా చేయాలా? ఇక్కడ మళ్ళీ వెతకాలనుకుంటా. ఓకే, అటుపక్క వెళ్తున్నది. ఆ గ్లింత్ హాక్సే అనుకుంటా మనం అటాక్ చేసేది, నేను అనుకోవడం. అయ్యో, ఇక్కడ వీళ్ళు కూడా ఉన్నారు. హెవీ గన్నర్స్ అంట, రెబెల్స్ ఉన్నారు. ఓకే, ముందు రెబెల్స్ని అటాక్ చేసేమంటున్నాడు. చేసేద్దాం. అరే దాంకున్నావా? వచ్చాడు. ఓకే ఓకే, నీకుందరా. చచ్చాడు.
time to fight. ఈ గన్ తీరా అప్పగాడు గన్ తీడు. గ్లెంత్ హాక్లో కూడా లేదు. ఓకే, మనం మళ్ళీ వేరే చూసుకోవాలనుకుంటా. ఒక్క నిమిషం పాజ్ కొడుతున్నా, వస్తున్నా. ఒక్క నిమిషం గైస్. ఓహో, ఈ పాస్వర్డా బ్రో? ఒకసారి బ్యాక్కి వెళ్ళండి, ఏ ప్లేసో చెప్పండి మ్యాప్లో. అంటే ప్లేస్ బట్టే ఉంటుంది బ్రో కీస్. మ్యాప్కి వెళ్ళండి, క్వెస్ట్ అనేది ఉంటుందిగా. ఛానల్ 13 మీరున్నది, సేవ్ చేయండి. టీవీ స్టేషన్ కింద కదా. జీరో 0713 అంట బ్రో. డోర్ది అంటున్నారా మీరు? ఒక్క నిమిషం. వన్ 15243 15243 43. మీరు ఇది సప్లైస్ అని చెప్తే చెప్పేవాడిని. సప్లైస్ ఉంటే లోపల ఏమో రూమ్ ఇది వచ్చిందా? ఓకే ఓకే. ఓకే, ఐ ఆమ్ బ్యాక్ అగైన్. ఓకే, ఇందులోపల లూట్ చేసుకోవాలి కదా. ఫాలో ద ట్రాక్స్. డన్ డన్ డన్. వాడి దగ్గర ఉన్నట్టుంది.
నాకు అర్థమే కావట్లే వీడు ఏంటి చెప్తున్నాడు చివదా ఇగ్నైట్ చూడు భలే చేస్తుంది. ఓహో టొర్నాడోవే మనం ఉంటే ఏమవుతుంది టొర్నాడోలో? ఓకే వాడైతే వచ్చాడు, ముందు ఇది కూడా వెతకాలి. ఏం రియాక్షన్ ఏంట్రా అన్నది? ఓకే షాక్ కదా, చెప్తా చెప్తా చెప్తా. వెళ్తుంది బాస్ కాదు, ఇంకో ఉంటాయి కదా. మళ్ళీ పడుతుంది క్రిటికల్ స్ట్రైక్. అని ఇందులో కాంబాట్ మాత్రం సూపర్ ఫన్ బ్రో, మామూలుగా లేదు. దాని లూట్ మొత్తం చేస్తే మొత్తం అయిపోయింది, స్కెలిటన్ మిగిలింది. ఓకే లెట్స్ గో. Kill the machine herder. ఓహో వీటన్నిటిని చంపామంటున్నాడా? This is where some of Rundle's rations got lost. I can't look for them without a visitor. అయిపోయింది. నన్ను అంటున్నారా బ్రో? Okay, Okay. that takes care of the machine parts. Just gotta grab the compressed air capsule from Moreland's diving bubble. ఒక్క నిమిషం. ఎవడు వీడు? ఓహో ఓకే ఓకే వీళ్ళందరూ ఉన్నదా? యా యా గుర్తుంది గుర్తుంది. కంప్రెస్డ్ ఎయిర్ క్యాప్స్యూల్ అయితే వచ్చేసింది, ఇంకా వెళ్ళిపోవడమే.
కానీ ఆ ఫ్లేవర్ ఎలా ఓపెన్ చేయాలని మళ్ళీ రావాలి. మనం ఆల్రెడీ 0 Dawnలో ఓపెన్ చేసాం. మరి ఇందులో ఆల్రెడీ ఉంటుంది అనుకున్నా కానీ లేదు. I thought we were finally going to get away from this place. Well, you know, they always showed up. We'll see. ఓకే, డైవ్ అవుదాం. ఓకే, ఇదేదో వేస్తున్నది. ఎయిర్ క్యాప్సూల్ పెట్టాం పైగా. We'll find a way to get the embers. I know we will. ఓహో, వీళ్ళకి ఇవ్వాలనుకుంటా. Right up until the point you stumble into the machine's jaws. Pessimism. What can I do for you, partner? I've got I everything got I the need to build parts. The incredible diving mask. I think diving mask is enough. I won't quibble. The workbench is all yours. సో మనమే క్రాఫ్ట్ చేసుకోమంటున్నాడు వీడు. ఓకే, స్పెషల్ గేర్లో వచ్చింది అది. నైస్ నైస్. డైవింగ్ మాస్క్. ఇంకా మనకి అన్లిమిటెడ్ అనుకుంటా డైవింగ్ మాస్క్ ఉన్నప్పుడు. Whoa, there's a marvel. If it works, you'll let me try it? I want to get down there and get those embers. Assuming I don't drown. So what are you really looking for down there? It's hard to explain. Something that caused a malfunction in the apparatus. అండ్ గైస్ 2 more subs to 600 గైస్. ఇవాళ మన I thought we started the flood. 600 గోల్ రీచ్ అయిపోతాం. అండ్ అలాగే గోల్ అని ఉంది, అది కూడా చెక్ చేయండి. Like I said, the dancing lights around us changed, turned to sea life. There was this flash of red, and the roar of water surging in. వీడు మాత్రం ఫుల్ హైప్ పెట్టేస్తున్నాడు. ఫ్లాష్ ఆఫ్ రెడ్ అంటే అదే కదా, near the grate on the floor where the పొసైడన్ గడ్ ఇక్కడే ఉంటాడు. Thanks. That might help. I hope it does. And good luck down there. Okay. Time to see if this thing works. The stout-hearted huntress approached. Her appearance as sudden as a spark of destiny, when the delve was at its direst. That's, quite the introduction. Maybe a little internal rhyme instead. A maiden arose from the very sands that bore our woes. Nah, too trite. What is it with you and all the words? That's what I do. The stalwart storyteller gazed upon the maiden with well-earned pride in his life's work. Stemmer words. వీడన్ని పోయమ్స్ చెప్తున్నాడు. ఓకే, వీళ్ళందరినీ ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ అడిగేసి మనం కిందకి వెళ్దాం. Bright-eyed Moreland held his dreams aloft like a burning candle. And where that light went, the hearts of men were sure to follow. So you admire him? Admiration is but a gentle fire. సో వీడి వాడిని గ్రాండ్ సన్ కింద చూస్తున్నట్టు ఉన్నాడు. Delvers and tinkers and rogues alike are sure to warm to. Okay, guess that answers something. Your friend over there doesn't like me too much. The loud one. The old bean counter has the personality of a moss-eaten rock. But oh, what a wicked mind for money. And a memory as long as life, or even the smallest debt.
By that, he means he owes me shards. 147, to be exact. But as sharp as he was in things pecuniary, he had a dull forgetfulness for how many times a certain wordsmith saved his hoary hide. 147! 147. Money man. What exactly does a wordsmith do? ఇప్పుడు పార్ట్స్ క్రియేట్ చేసి మాస్క్ వచ్చింది. ఇప్పుడు కిందకి వెళ్తున్నా. Hammers out words to entrance all who hear them. The young, the old, and frequently the inebriated. I didn't take the Osram for storytellers. Well, they say the only thing makes a cold brew go down easier is a tale of times gone by. But it's always best to hit the road before the keg runs dry. Why's that? Oh, well, the Osram could get mighty agitated if they run out of drink, or if they don't like your story. Okay. Better get back to it. She knew. ఇంకా కింద వెళ్దాం. అదిరిపోయింది అస్సలు మనకి. స్టామినా పోదు, బ్రీత్ మీటర్ ఏమి ఉండదు దీంట్లో. న్యూ డేటా పాయింటా అది? ఓకే. It started right here more than 30 years ago. బ్రో ఏంటి బ్రో ఇన్ని కలర్స్ ఉన్నాయి? Temple. One big bet turned my fate around. But now, fate's done to screw this underwater hand low. ever to everyone. I have to turn the lights out one final time. And the waters of my adopted home will at last run dry. Well, if a dream has to die, at least I can say goodbye first. Somewhere. ఒక్క నిమిషం. యో 7కి నా వీడియో ప్రీమియర్ ఉంది బ్రో. ఈరోజు వీడియో 4 hours 10 minutes. ఓ నైస్ బ్రో. 7Kగా పెట్టేస్తా. ఓ బ్రో ఇందాక దీన్నే ఫైట్ చేశా బ్రో. హైడ్ రిప్పర్. కానీ మనం వెపన్స్ యూజ్ చేయడానికి అవ్వవుగా. This place is massive. All of it's encased in a dome. వీడు మామూలుగా పెట్టలేదుగా. వేవ్ ఆన్ చేయడానికి అవ్వ. డైరెక్ట్గా ఫైండ్ ద పొసైడన్. వేవ్ ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాము కాసేపు. ఓకే. స్నాప్ మా కూడా ఉంది ఇక్కడ. ఓకే ఓకే. ఓహో వీటిల్లోనా మనము దాంకునేది? పెద్ద ప్లానే వేసాడు వీడు.
ఓకేలే ఇది తర్వాత చేద్దాం. అటు సైడ్ దానికి ముందు మిషన్ వైపు వెళ్తున్నా. జస్ట్ ఫ్రీ రోమింగ్. కానీ నాకు ఇటుపక్క ఇచ్చాడు కదా వాడు. ఇది కరెక్ట్గా దాన్నే ఆపుతున్నదిగా. ఓహో, ఓకే ఓకే, ముందు అటుపక్క వెళ్ళాలి అంటే ఇటు సైడే వెళ్ళమంటున్నాడు. సరిపోయింది. వాడు ఇక్కడే ఇచ్చాడు. యాక్టివేట్ డోర్స్ ఏవో ఓపెన్ చేయమంటున్నాడు. ఓకే, డోర్స్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ ఫ్లడ్ అంతా పోద్ది. ఇదే కదా హైడ్ రిప్పర్. Looks like I have to reset a couple of pump nodes first. According to the map, there should be అదే ఉంది అక్కడ తిరుగుతుంది. south of here. ఆ టైట్ రిప్పర్తోనే ఫైట్. ఓ, ఇప్పుడు ఈ స్నాప్ మాస్ ఇవన్నీ దాటుకుంటే వెళ్ళాలా? పెద్ద ప్లానే చేశాడు మైక్ గాడ్. More machines down here. I'll have to swim around them. Stick to cover. Machine doesn't like fire. There's the access point. Should lead me to the pump node. ఓకే, అటు పక్క నుంచి అయితే తప్పించుకున్నాము. ఏంట్రా పైన ఉంది? Can't reach the ledge from here. ఓకే, ఇది మన షాడో. పైకి వెళ్ళాలి. అరే, నేను చూసుకోలే. ఓకే ఓకే ఓకే, I can get it from my stash later. ఓకే, ఇది వాల్వ్ దించాలి. ఒకటి అయిపోయింది. నాకు తెలిసి అలా 3 ఎన్నో ఉన్నాయి. There. One node down. Better swim back up and find the access point for the second node.
అమ్మో పైన మరి ఇది ఉంటుందేమో స్నాప్మా. According to the map, the second node should be on the other side of the ఇదిగో hall. ఇక్కడే ఉంది. Frost won't help here. The machine was born for the cold. Viren donko. నేను మళ్ళీ అటుపక్క వెళ్తున్నాను. అటుపక్క వెళ్తే ఒక్కలే. ఓహో బారోర్ ఇది కూడా ఉంది. ఇన్నున్నాయి ఏంటండి? అవి కూడా స్విమ్ చేస్తున్నాయి. Another access point. Should get me to the second node. అవును తర్వాత చెయ్యాలి. అది ఐడియా ఉంది. ఇప్పుడు అది ఆ డోర్ వైపే తిరుగుతున్నది టైడ్ రిప్పర్. సో వాటర్ అంతా ఫ్లడ్ క్లియరెన్స్ చేసిన తర్వాత దాంతో ఫైట్ అనుకుంటున్నా. ఎందుకంటే డిజైన్ అయితే అలాగే ఉంది. I'll shoot it as I go. ఇంకో వాల్యూ కూడా చేసేస్తున్నాము. ఓకే Let's see if that helped. అది క్లియర్ చేసాం కాబట్టి వాల్వ్ ఓపెన్ అవుతుంది. లేదంటే ఓపెన్ అవుతుంది. Okay, I've taken care of both nodes. Now I just need to activate the emergency purge at the maintenance station. మా బాబోయ్ మళ్ళీ ఉప్పల్ బాల్ వచ్చాడు. రోలెక్స్ బ్రో. ఇంకా అకౌంట్ వేసుకుని వస్తున్నాడు ఉప్పల్ బాల్ అని చెప్పి. Should be at the south end of the dome. Acid will eat right through that. వదిలే. బ్రో ఇక్కడ కూడా స్నాప్ మా ఉంది. సో ఇలా వెళ్ళే కొద్దీ ఉంటాయి ఇక్కడ. వచ్చాం మనం.
హలో అనుజ్ బ్రో, హాయ్ బ్రో, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్ బ్రో. ఐఎమ్ ఫైన్ బ్రో, మీరు ఎలా ఉన్నారు? ఈ స్నాప్ మా అటుపక్కకు దుబ్బేనేయండి, అప్పుడు వెళ్తా. There's red light in that tower. Just like at the console I found earlier. That might be the maintenance station. But how to get in? ఎలా ఇప్పుడు ఆ రెడ్డి దాని వైపే వెళ్ళమంటున్నాడు. డ్రైవింగ్ ఎదుటి ఐఎమ్ గుడ్ బ్రో. వద్దఫాక్ ఉప్పల బాలు, నిజంగా ఉప్పల బాలు బ్రో. అంత నిజం ఉప్పల బాలు ఎందుకు వస్తాడండి? రోలెక్స్, అది రోలెక్స్ అకౌంట్. ఏది స్నాప్ మా? Frost isn't gonna do ఓ much. ఇక్కడే ఉంది. Looks like part of this building collapsed. There might be a way in. రే అది నేనేరా అంట. ఓ మీ ఫ్రెండా బ్రో? ఓకే. అమ్మో బాబోయ్, ఇది మన పైనే ఉంది. ఈ లెవెల్ కూడా చాలా బాగా డిజైన్ చేశాడు బ్రో. Okay, let's see where this leads. Save this green shine for something special. నా నీకు ఇంకో పేరే దొరకలేదా? పోయి పోయి వాడిని పేరు పెట్టాలి. Maintenance station now. జస్ట్ ఫన్ కోసం క్రియేట్ Find the చేశారు. console to activate the emergency purge. ఓకే నెక్స్ట్ ఓపెన్ డోర్ ఎక్కడొచ్చింది? ఓహో కిందనే ఉందా? సారీ సారీ, జస్ట్ ఫర్ ఫన్. There should be a console in here. ఓహో పైన ఉందా? ఓకే ఓకే. There. Time to dry this place out. ఓ సో మొత్తం అన్నీ చేసేమని అనుకుంటున్నా. కట్ సీన్ కూడా వచ్చింది. ఇతక్కొట్టాడు కట్ సీన్ అయితే. బ్రో ఇప్పుడే ఇంకా ఫ్లడ్స్ పోయాయండి. వాటిని ఏం పెట్టుకుంటే ఫన్ కాదు, చిరాకు వస్తుంది. ఓకే ఇంకా మాస్క్ తీసేమంటే మనకు ఉంది. That did it. Okay. I can deal with that machine. రోలెక్స్ బ్రో మీరు ఇది ఆడిసారా బ్రో? And once I get past it,
I can get to what's waiting on the other side of the door. Poseidon. I guess the purge didn't get rid of all of the water. ఇంకా మళ్ళీ అండర్ గ్రౌండ్లో నుంచి వెళ్ళాలి. అది ఇంక ఇక్కడి నుంచి రచ్చరంబోలే. నో లేదు బ్రో, గేమ్ ప్లే మొత్తం చూసా యూట్యూబ్లో. ఓహో సూపర్. ఇప్పుడు పెద్ద ఫైట్ ఉంటుంది బ్రో. Left these machines behind. I could sneak by them. Go with the big one first. Thanks to the data from the cauldrons, I can override tracker bones. ఉంది స్నాప్ మా ఉంది. పర్చు వాటర్ది ఉంటే బాగుండే, అది లేదు మన దగ్గర. సో మనం ఏం చేస్తాము, మా కుమ్మింది. Whoa, okay, okay. Okay, better. ఓహో, కానీ ఆ మిషన్ లేదు అక్కడ, వెళ్ళిపోయిందా ఏంది? Where did that machine go? Aloy! It's a miracle! వచ్చారు, వచ్చింది కిందనుంది అది. Was this you? Did you lower the waters? Yeah, but there's a new problem. That thing's in our way. Wow. Yeah, it's gonna be difficult to get the Embers with that around. As the scrappy band of adventurers beheld the beast, they knew what they had to do. What?
Are you crazy? Hush now. She saved our Delph. Okay then. Stay up here and start firing when I engage. ఓహో వచ్చిందమ్మా. నా వెపన్స్ అన్నీ తీస్తా. వాడు చూడు వెళ్ళిపోదామని చూస్తున్నా. సార్ స్కాన్ చేసుకొని ఇస్తుందా? Places, fellas. Get to that overhang. అరే మిస్సరా. వచ్చేస్తున్నారు. ఓకే ఓకే వచ్చేసిందిగా గైస్. పవర్ వచ్చేసింది గైస్. ఓకే లైవ్లోనే ఉంది. పవర్ వచ్చేసింది గైస్. ఐ ఆమ్ బ్యాక్ అగైన్. ఓకే సో ఇందాకలా ఎక్కడైతే ఆపేసామో కంటిన్యూ చేద్దాము. ఒక నిమిషం చాట్ చదవలేదు. అండ్ హాయ్ వెంకటేష్ బ్రో, వెల్కమ్ టు ద స్ట్రీమ్ బ్రో. హాయ్ బ్రో. కూల్ అన్న థ్యాంక్స్. పవర్ కట్ గైస్. ఓకే బ్రో బఫరింగ్. యా పవర్ కట్ అయింది బ్రో, ఇప్పుడే బ్యాక్. కానీ మనకి కొత్త ఏం కాదుగా. యా కరెంట్ వచ్చాక వీసీకి రండి మళ్ళీ. యా ఇప్పుడే ఆన్ చేస్తున్నా. యా అవునా, దిస్ ఫకింగ్ కంటే హార్డ్ అయిపోయింది. నిజం బ్రో, టూ మచ్ పవర్ కట్స్. హలో విజయ్ బ్రో, ఫోర్ట్నైట్ ఆడదామా? ఈ సీజన్ బ్యాటిల్ పాస్ చాలా బాగుంది. ఓకే చూస్తా బ్రో. ఒక నిమిషం. ఐ ఆమ్ బ్యాక్ నో. ఓకే ఇంకా మళ్ళీ దీంతోనే ఫైట్ కాబట్టి మళ్ళీ ఇవన్నీ చేసుకోవాలి. ఫైట్ దీంతోనే అవ్వదు మొత్తం అయితే అవ్వదు.
అరే దానికి తగిలిందా? Fuck. మళ్ళీ దీనికే తగిలింది. ఓకే జల్ల కొట్టింది రోయ్. మళ్ళీ లేవనివ్వమ్మా. బ్రో ర్యాగింగ్ చేస్తుంది బ్రో. పడిందిరా బాబు. What the fuck? ఒక్కటే తగలట్లా. చచ్చిపోయాం. అందుకే మనతో పెట్టుకోకూడదు. ఓకే అయినా కుమ్మిందా? జస్ట్ మిస్. అది వేసుకోకపోయింటే పోయేవాడిని. మొహానికి కొడదాం. మనల్ని కూడా గుమ్ముతుందిరా అది. క్రేజీ. మామూలుగా ఉండదు. కానీ ఈ కలర్స్ ఇవన్నీ చాలా బాగున్నాయి.
ఓకే, దాని తోకలు ఇవన్నీ ఉండాలిగా, అది తీసుకోవాలి. కానీ ఇంకా చాలానే కొట్టేగా, అవన్నీ ఇందాకలా వెళ్ళే దారిలో తీసుకున్నట్టున్నా ఫైట్ చేసేటప్పుడు. ముందు వీళ్ళతో మాట్లాడదాం. You guys all right? More than all right. We did it! All the embers we could ever want, and it's all thanks to you. Very, heartwarming. But maybe we can just, grab what we came here for and get out before any more of those things decide to show up. Now, shard counter. Nothing wrong with a little reveling. Though we should probably let our flame-haired friend get going. I believe she has business down here, does she not? Right, of course. You need any help? I can handle it from here. Very well. We'll start taking some of the embers upstairs. Holler if you need us. Thanks. యో, నేను ఇప్పుడే చూసా 1 more subscriber to 600 guys. ఎవరైనా ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేకుంటే చేసేసుకోండి. Poseidon should be somewhere beyond this door. Time to bring it home. Okay. Poseidon should be hiding in some kind of processor. I need to find a console to gain access to it. There. I should be able to use that console. బ్రో, నేను ఇంకా నా నెట్వర్క్ స్లో అనుకున్నా బ్రో ఇప్పటిదాకా. బ్రో నాది పవర్ పోయింది బ్రో, ఒక 10 minutes పోయినట్టుంది, ఇప్పుడే వచ్చేసింది బ్రో. ఇప్పుడు ఫైట్ చూసారా సైడ్ రిప్పర్తో? I'm here to bring you home, Poseidon. To Gaia. కానీ ఇందులో చాలా బాగా డిజైన్ చేశాడు బ్రో మెషిన్స్ని, కొత్త మెషిన్స్ అన్నిటిని. Elizabeth Sobek. Alpha Prime. Master override activated. Restoring Poseidon's subordinate function to original code. నో, ఓకే ఓకే, జస్ట్ ఇప్పుడే కంప్లీట్ చేశా. యాక్చువల్గా ఈ ఫైట్లో ఉన్నప్పుడే పవర్ పోయింది, మళ్ళీ ఫైట్ స్టార్ట్ అయింది అనమాట ఫస్ట్ నుంచి. నేను ఇవి ఇంకా షార్ట్స్ కూడా చేసుకుంటా కొన్ని ఫైట్స్. ఆ వీడియో స్టార్ట్ అయింది. ఓకే ఓకే, బిజీలో పెడుతున్నా బ్రో, ఒక్క నిమిషం. ఓకే, డన్ బ్రో. నేను యాక్చువల్లీ ఆ మమోత్ ఫైట్ దాకానే ఆడా బ్రో ఈ గేమ్. ఓ ఓకే ఓకే, ఆ మమోత్ది కూడా చాలా బాగుంది. నేను అక్కడ ఒక 3 times పోయా బ్రో. దీని దగ్గర పోలే. That'll keep me awake.
ఇంకా ఉన్నాయా ఏంది? ఓహో, ఇవన్నీ ఇంకా గ్లో అవుతున్నాయి. బాబా, ఏమి కట్టాడురా బాబు, డిజైన్ తోపు బ్రో, మామూలుగా లేదు. యో, ఓహో, మనం ఈ లిఫ్ట్లో నుండే ఇందాక స్విమ్ చేసుకున్నాం. ఇంకా ఒక సబ్ బ్రో. ఏంటేంటి? అయిపోయింది బ్రో, ఫైట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడే డిఫీట్ చేసా, పైకి వచ్చేస్తున్నా. యా బ్రో, 1 more subs to 600 guys. చూద్దాం, షేర్ చేసేయండి గైస్, ఫ్రెండ్స్కి గట్రా షేర్ చేసేయండి. నన్నా ఓహో, చితక్కొట్టాడుగా. ఓహో, పెద్ద ప్లానే. ఆల్మోస్ట్ అందరూ మన వాళ్ళే ఉన్నారు. అవునవునవును, షేర్ చేయాలని థింకింగ్. నేను మీకు షేర్ చేస్తా బ్రో, సబ్స్క్రైబ్ కొట్టి. బ్రో, ఇందులో 1 watching ది నాదే బ్రో. Thank you, Aloy. Well, did you find what you were looking for? I did. And now I have to move on. Oh. Come back when you can. I got big plans for this place. I thought you wanted to put on shows with the Emperors back in the claim. Oh, no. This is the show. Oh, can you imagine? Folks from all over the land coming to take it all in. Plus some food and a nice place to stay. Not to mention Forget Nadi. variety of entertainment venues. Don't forget, games of chance. Plenty of shards to be had there for certain. A new dream, huh? I hope you make it happen. Goodbye, gentlemen. This delve is a story for the ages. All thanks to you. If Moreland and crew is gonna stay, maybe I should come back and check on them later. For now, I need to get Biden back to Gaia. But with all the ruins here, I want to look around. 97% అయింది అప్లోడ్ రేపు వీడియో. ఓకే. Like at those deep water sites I found earlier. సో ఇప్పుడు బాగానే ఉంది కదా స్పీడ్ అయితే. రిట్రైవ్ ద డ్రోన్, అది తర్వాత చూద్దాం. సెర్చ్ ద, మనకు మెయిన్ ఇవే ఈ రూమ్స్ వెతకమంటున్నాడు.
ఎలా వెతుకుతాంరా లోపల? చెక్స్ కంప్లీట్ అయిపోతే షెడ్యూలే ఇంకా. ఓ I was hoping to look for Linda's నైస్ potions in నైస్ this బ్రో. area. Can't do that without a bristleback, though. ఓహో దేన్ని తీసుకురమ్మంటున్నాడు. You said some of their rations were lost around here. This bristleback should be able to dig out the containers. Find something? ఇది సెంట్ కోసం వెతుకుతున్నది. ఇందులోనే ఉన్నాయి. తీసిందా? Okay. This box. I should try to find Renda's rations. బ్రో ఇది ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? అవ్వట్లే. ఓకే చెక్స్ కంప్లీట్ అయిపోతే షెడ్యూలే ఇంకా. ఓ సూపర్ 100% ఓవర్. రేపటి వీడియో 3 hours 1 minute బ్రో. నైస్ నైస్ బ్రో. హాయ్ బ్రో, నేను ఇప్పుడే లైవ్ చేయబోతున్నా. ఓకే హాయ్ బ్రో, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. ఓహో ఫర్బిడెన్ వెస్టా బ్రో? నైస్ నైస్ బ్రో. లాల్ బ్రో. డిస్మౌంట్ అవ్వమన్నాడు. అయ్యా ఏం అర్థం కావట్లేదు. బేస్ తర్వాత ముందు ఇక్కడ చూద్దాం ఫస్ట్లో. Some of their rations were lost around here. This bristleback should be able to dig out the containers. Find something? ఓకే ఇది కంటైనర్ బయటికి తీస్తే చూద్దాం. అది తీసింది ఇప్పుడు. డన్ బ్రో. మళ్ళా వస్తా, ఇంట్లో ఏదో పని చెప్తున్నారు. ఓకే ఓకే బ్రో. ఓకే
హెడ్ షాట్లే అందరికి. అయిపోయారులే. అదా ఫాస్ట్గా వెళ్ళట్లే ఇది. Contract says I might find some of Brenda's rations in this area. Time to get off this bristleback. Tell me you got something. Good job, buddy. Let's see what we got. ఓకే, ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకోటి తీసినట్టుంది. I need to find them. More rations. దొరికేసింది. Still not enough for an entire crew. There might be more at the last location Rendon marked on the contract. ఇంకా ఒక్కటి చేస్తే అయిపోద్ది ఈ క్వెస్ట్ కూడా. శాండ్ కూడా భలే మెరుస్తున్నది బ్రో. గ్రాఫిక్స్ అయితే దిల్లో కొట్టాడు మామూలుగా. This is it. Last shot at finding more of Rendon's rations. Let's hope this bristleback can find them. అయిపోయిందిలే. I think it's detected something. ఇది మళ్ళీ ఎదుగుతుంది. ఇది కలెక్ట్ చేసుకోగానే అయిపోయింది. Looks like I found something. Thanks for the help, buddy. Yes. అయిపోయింది. Looks like most of Brenda's rations are here. ఇక్కడికి వెళ్ళాలి. సో వీడిది కూడా కంప్లీట్ చేసాము. ఓకే, కంటిన్యూ కదా. I found the food rations. This ought to put some spark back into my crew. Thank you. Oh, and here. Payment in full. Thanks. రీడ్ చూద్దాం. Couldn't find what you need, huh? Aloy, what? సో ఇంకా దీనిమైతే అయిపోయి. Good ఓకే, luck. ఒకసారి మనం చూసుకోవాలి. మిస్సింగ్ గేర్ ఇంకేంటుంది?
ఓహో, అది ఎక్కడ ఉంది? ఓ, టాక్ టు ద లీడ్ సాల్వేజర్. ఓకే, 1 2 3. సో వీడు మనకి ఇచ్చిన వాడు 4 కాంట్రాక్ట్స్ ఇచ్చాడు. మళ్ళీ రిక్వెస్ట్లో వెళ్దాం. సో రుండాస్ది 2 అయిపోయి, లారెన్స్ గారిది 1 అయింది. స్కేవెంజర్స్ అలారం యాంటీనాస్ కావాలి. ఇంకా ఇంకో క్యాంప్ చేయాలి. ఓకే, ఆ తర్వాత చేసుకుందాం. అవన్నీ సైడ్ అనమాట. ఫాస్ట్ ట్రావెల్ కొడదాం. అది ఇప్పుడు పేలుతుంది. ఎంత సాటిస్ఫైయింగ్గా ఉంటాయంటే ఇందులో. వీడెవడు? వీళ్ళందరూ ఎనిమీసే. ఓకే, అమ్మ కుమ్మింది గైస్. మనకి మామూలుగా కుమ్మలే, దీనికి మళ్ళీ ఇదే అర్థం. అమ్మ భలే బ్లాస్ట్ అవుతుందిలే. ఐ ఆమ్ డన్ విత్ యూ. ఓ, ఇంకా ఉన్నావా? ఆగు. నేను ఇంకా చచ్చిపోయింది అనుకుని లైట్ తీసుకున్నా. ఓకే, ఇక్కడే ఉంది. ఇంకెక్కడ? హాలు. వచ్చింది అది.
Meet Decca on the hill crest. Okay. ఓకే, ఇక్కడ దగ్గరలోనే షెల్టర్ ఉంది, ఒకసారి ఓపెన్ చేసేద్దాం అది. షెల్టర్ ఓపెన్ అయిపోయింది. డెక్కాన్ని కలుస్తున్నాం. Aloy, the outpost is just over there. Are you ready? Actually, I've already cleared that outpost, but I didn't see any prisoner. Really? Perhaps she was moved somewhere else before you got there. This prisoner Nakala. She's the only lead I have. Well, maybe I can pick up her trail. Let's go take a look. Outpost ki going. నాకు తెలిసి ఇది చేస్తే 30 లెవెల్ అయిపోతాం. Our scouts said they saw Nakala tied up at a wood post. Let's look around. There, that's the post. Well, no Nakala, obviously. But maybe the rebels moved her. I can look for tracks. There. Tracks leading away from the post. Where do they go? ఇటుపక్కకి వెళ్ళే ట్రాక్స్ ఫాలో The అవ్వాలి. rebels or Nakala? ఓకే, అండర్ గ్రౌండ్ ఉంది ఏకంగా. Dead end. No. I think there's something under that wood. ఓహో, ఓపెన్ హ్యాచ్ డోర్ అనుకుంటుంది. సీక్రెట్ డోర్ అండర్ వేక్. ఓ, పడిపోయింది. ఇది ఇక్కడ ఉండిపోయిందా? ఓకే ఓకే. Steady now. Where am I? Chaplain? Is that you? And with an outlander. Whoa. How'd you end up down there? Rebels had me strung up. They thought I'd give up intel about lowland squad movements by letting me bake in the sun. Managed to slip my bonds and make a run for it. They made me pay for that. Last thing I remember was a crack on the head and the taste of dirt. How'd you end up here? We're looking for Kavo. His squad was last spotted leaving this outpost. Yeah, he was here. It was his squad that attacked us on the road. My comrades got away, but I was taken. Kavo tied me to the post himself. If you're looking for him, Chaplain, I'm afraid you'll only find a dead end. His loyalties are clear. Do you know where his squad went? I overheard them mention Fall's Edge. Then we'll pick the search up from there. I'll go ahead and meet you at Fall's Edge, southwest of here. Decca, if Kavo attacked her squad? No! He's not lost to us yet. We have to find him and turn him from this path. Okay. I'll see you there. What about you? That wound needs to be looked at. It'll scar. I just need to rest a bit, then I'll report into the grove. I'm telling you, Bloodhair. The chaplain might not want to hear it, but her grandson is a traitor. I guess we'll see about that.
ఓకే, దీని క్వెస్ట్ కూడా అయిపోయింది. ఫాల్స్ ఎడ్జ్కి వెళ్ళి ఆ రెబెల్స్ని ఫైట్ చెయ్యాలి అంతే. I'll keep some extra on hand. There's Falls Edge. Decca should be waiting for me in there. ఓకే, ఇది కొత్త క్యాంపా? ఓకే. ఓకే, ఇక్కడే ఉంది. Listen to him, Aroke. Decca, what's going on? Aloy, I'm glad you're here. This is Aroke, leader of Falls Edge. So you've enlisted the Chief's champion in your dull-bladed efforts. You must be Cavo then. My grandson. And a soldier trying to right his mistakes. Or trying to lure us into a trap. My scouts caught him, sneaking around on the outskirts of the village. I wasn't sneaking around. I was coming to warn you. The rebels are planning an attack. They're going to send a machine straight through this village. I left my post when I realized what they were planning. You have to believe me. Where are the rebels now? వీడి ఇక్కడే మంచి వాన్ చేయడానికి వస్తే వీడినే అరెస్ట్ The చేస్తారు. only thing you'll do is face trial by combat. You betrayed your clan. Your chief. Blood and blades will decide your fate. I'll fight whoever you want after we stop the attack. Why destroy this village? I thought Regala's fight was with Hikaru. Hikaru was a lowlander before he was chief. Unlike the Desert and Sky clans. We stand behind him without question. Falls Edge is a strategic midpoint between the Grove and our capital on the coast. It's true. Our orders were to cut off Hikaru's support from the Lowland clan. But I thought that meant disrupting supply routes, not slaughtering an entire village. You said you defected after you found out about the attack. Why'd you change your mind? When I joined the rebels, I thought Regala was going to lead us into battle against our old enemy, the Karja. But all we've done is kill each other. And for what? Pride? Vengeance? So when my squad leader told us about the mission to destroy this village, I left my post. Don't believe his lies. Anyone who deserted the tribe to join Regala knew exactly what they were getting themselves into. Not everyone. Stopping the If rebels. Cavo is telling the truth, this whole village is in danger. We have to find and stop these rebels. The rebels built a campfire north of the river, near the cliffs. I can show you the way from there. Okay. Open it up, or okay? No. I won't give him the chance to escape. The traitor stays here until his trial by combat. Then I invoke blood for blood. I will take Cavo's place until he returns. Oh, ఇది ఉంటుందంట. You're making a mistake, Chaplain. The clan needs your guidance, not the lies of this bare-armed boy. The right has been called. Cavo will go with Aloy. Then I'm going to. If the boy speaks truth, you'll need my blade. If he lies, I'll run him through. I must make arrangements here first. Then I'll bring the boy to the meeting place. Fine. I'll see you there. Was there something else? ఏం లేదురా బాబు, నేను లూట్ చేసుకొని ఉన్నాను. Changed your mind? Hey, mental. I'll be going now. We'll meet you.
strike. I rush over there. The campfire that Cavo mentioned should be nearby. What's taking so long? They should be here already. Someone's waiting ahead. Rebels. Friends of Cavo's? Going to have to take them out to get to that campfire. Time to plan. What happened up there? Okay. All clear? You're not as sneaky as you... నువ్వేం చేస్తున్నావురా? వేస్తున్నా జనాల్ని, These rebels waiting to రెబెల్స్ ని. showed up. Cavo has some ఓ సైడ్ ఏం అయిపోయాడు, Better wait at the campfire. రెబెల్స్ వేసుకుంటున్నాను అందుకు. Found a few of your friends when I got here, Cavo. You're not off to a great start. They must have been out on patrol. I swear on the 10, I didn't know they'd be here. What did I tell you? His lies are an open sore. Better we cauterize it now than let it fester. No! I'm telling the truth! Untie him. Okay. As you say. But this is a mistake. And my weapon? If you think... Just give it to him, Oroke. We need to get moving. Lead the way. Up this way. Where are you leading us? The rebels are stationed at the nearby cliff falls. I took this path when I left my post. The others won't be expecting anyone to come this way. వీడి కానీ సొల్ల చెప్తే వీడికి ఉంటుంది. బాబా వ్యూస్ అదిరిపోయప్ప. And there's no one there, as I suspected. Let's just keep going. I don't like this. ఓకే, అటుపక్కకి వెళ్ళాలి. కానీ ఇక్కడ నిజంగానే ఎవరూ లేరు ఈ అవుట్ పోస్ట్లో. Where is everyone? No rebels, no machine. What did I say? ఇదేంటి బ్రో, బెహమోత్ అంట. Falls Edge. The village stands no chance. Then we stop. Right here. Nothing will stand in our way now! Grab your gear! We march on Falls Edge! We'll do this together! ఉమ్మింది.
ఓ ఏంది దీని అటాక్ ఏంది ఇలా ఉంది. గ్యాప్ అమ్మ కుమ్ముతుందిగా. అబ్బా బాబా డెడ్. మామూలు కుమ్మట్లే బ్రో. యాక్చువల్గా నన్ను స్కాన్ చేయనివ్వకుండా మా వాళ్ళు కుమ్ము దెబ్బతున్నారు. Over there, by the falls. Acid will eat right through that little. If that thing runs through Falls Edge, the village stands no chance. Then we stop. Right here. On your lead, Aloy. Nothing will stand in our way now! Grab your gear. We march on Falls Edge. ఓకే ఓకే పద 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 పద. అది ఓకే వీడు మనవాడే కదా. అయిపోయింది. ఇందాక ఎక్స్ట్రాల్ చేసింది కానీ అయిపోయింది బ్రో. లెవెల్ 30కి కూడా వచ్చేసా. నవ్వుతుంది హైలైట్ అసలు.
సో ఇలా మనం ప్రతి పార్ట్ పీక్కుంటే కానీ లూట్ రాదు. సో అందుకే నేను ఎవ్రీ పార్ట్కి ఏం చేస్తాను అనమాట. అవి డిటాచ్ చేసిన తర్వాతే మిగతా వాటికి అటాక్ చేస్తా. Cavo, you're bleeding. I'll be fine. What matters is the మొత్తానికి attack వీడైతే was హెల్ప్ చేసాడులే. Because of your warning, క్యావోగాడు. you saved many lives today. Come on. Let's get you back to Falls Edge. Guess I cracked some ribs, too. Go on ahead. I'll see him back to the village. Okay. I'll let Decca know what happened. Cavo and the Rook. 3 leave, only you return? What happened? Cavo was telling the truth. The rebels had a behemoth. Cavo was injured in the battle, but we stopped the attack. Aroke Regrets that he doubted the boy. Your grandson proved himself to be honest and brave, Chaplain. He's loyal to the lowland. So you'll release him? He's earned his freedom. But it'll take many more deeds to earn back the rest of the clan's trust. I'll do whatever it takes. మొత్తానికి ఈ డెక్ అది అయిపోయింది. Indeed. Falls Edge owes you a great debt. May this begin to repay it. Thank you. As soon as you're healed, I have so much to show you. Welcome back, Cavo. ఇంకా ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవాలి కంట్రోలర్కి. హే లెట్స్ గో. షీల్డ్ వైర్స్ కెన్ బి ఫైర్డ్ ఫ్రమ్ సర్టెన్ ట్రిప్కాస్టర్స్ టు జనరేట్ అన్నారు. ఓకే, వీడేదో న్యూ వెపన్ ఇచ్చినట్టున్నాడు. ఓహో, ట్రిప్కాస్టర్ది షీల్డ్ వైర్ కూడా ఉంటుందా? నైస్. బేస్కే ఇంకా ఇక్కడ నుంచి ఫాస్ట్ ట్రావెల్ చేసేద్దాం. సారీ. లోపలికే వెళ్ళలేదా ఏకంగా?
this focus thing's trying to kill me? You did almost drown it in beer. Erend? You okay? Huh? Oh, yeah. I mean, why wouldn't I be? Because there's two of me now. Right, there's two of you now! At least you seem to be handling it okay. I wouldn't say that exactly, but I'm trying. What are you working on with your focus? I'm still figuring out how to read stuff on this thing. Those two lovebirds over there have been giving me a hand. But to be honest, all the little symbols, they give me a headache. But I'll get up to speed. I promise. What you reading next? I saw Gaia added something to the archives about metal rods being used to harness lightning during storms. Guy reminded me of a cousin of mine. Thought he could trap lightning if he covered himself in stormbird plates. Went up the tallest mountain in the claim to prove it. It ended like a lot of Oseram things do. With a spark and a boom. Did you speak with Beta at all? She didn't really wake up till we brought her here. And when she did, I thought it'd be better if Zoe and Varl took care of her. No use crowding someone when they're in a state. Okay, fair one. I have to get... Don't go. Aloy, you're back. How are things going around here? I'm still trying to get Beta to talk to me. It's a slow process. Okay. Are you okay? This clone thing, it's a lot. Even for you. I'm just trying to take it one step at a time. Fair enough. If you need anything, just let me know. How's everyone dealing with Beta? I tried explaining what a clone is to Erend. He was totally lost. Then Zoe said something about two trees coming from one seed. That seemed to help a bit. I'm guessing you've spoken with Kotallo? I wanted to pay my respects for those who fell when we were ambushed at the embassy. Told him I'd never seen anyone throw themselves at a machine like he did. He said a warrior shouldn't be praised for fulfilling their duty. For a second I thought I was talking to my mother. Never thought a Tenakth and a Nora war chief could have so much in common. How's everyone handling their focus? And we all have our difficult moments. వీడికి 4 Aaron క్వశ్చన్లు definitely అడిగేసి curses the most. ఇంకెళ్దాం But I'm hoping గాయా Oseram's దగ్గరికి. stubbornness prevails. How's everyone doing? Just taking it all in. No one snapped their bowstrings yet. I see everyone settling in. Zoe's planning on bringing all kinds of plants in here. Says a home should always spring with life anew. I asked Aaron to help find some. I think he'd rather stick his head into a snap mall. Still, it's not a bad idea. Should liven up the place. How's, training with Zoe? You know we really are training. Mostly. Look, she reads glyphs faster than I can already. I'd be a fool to refuse her help. Of course. ఓకే చాలే ముందెళ్ళి కట్ సీన్ అవ్వకూడదు సైడ్ అన్ని గాయాకి డెలివరీ చేస్తున్నాం లెట్స్ గో Welcome back, Aloy. I see you have recovered Poseidon. Aloy, can you come downstairs? Beta has something you need to hear. ఓహో Okay. I'll be right down. Aloy, I have managed to unlock additional rooms within the facility. Got it. This'll break my fall. Use your focus.
Nah, it's fine. I can take a look if you want. Nah, usually works if I just flick it a few times. Aloy. Hey, thought You mean, but get little, maybe. there. It's a. What else? I am, and you know, as well. That's what you. That was. I just. She, You. once a guy. If we, it may, unless guy, we need machine. You mean Yes. then? If I will do bless. ఓకే ఇదేదో మిషన్ ఇచ్చినట్టుంది సైడ్ క్వెస్ట్. Aloy, there are more supplies in the chest. Help yourself. ఓకే డన్. వీళ్ళు ఎక్కడికి పిలిచారు? బీటా దగ్గరికి. బీటా I don't think that door had power before, but looks like it's malfunctioning. Hi! Happy birthday, Isaac. Daddy sure does love his little big man. She found that recording from the data on your focus. She's been watching it a lot. I think it helps calm her. ఓకే ఇది ఫస్ట్ పార్ట్లో ఇది. దీనికి చిన్నప్పుడు దొరుకుతుంది కదా. You know, I used to watch this a lot too. Whenever I wanted to take my mind off things. Daddy sure does love his little big. But there's something you need to tell me? While you were gone, I came down here to check on her. Then we started talking. Right, Beta? She's been thinking about how to capture Festus, studying the data Gaia gave her. But we started talking about some other stuff. You know, just getting to know each other, right? And then she told me that one of the Zeniths might be different from the others. Tilda. You saw her at the Hades Proving Lab. Go on. On the way to Earth, the Zeniths never showed their faces. My servitor caretaker referred to them as my benefactors and promised I'd meet them someday. హలో గేమింగ్ శ్రీరామ్. వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్ బ్రో. One day, హౌ ఆర్ యూ? ఐమ్ ఫైన్ బ్రో. మీరు ఎలా ఉన్నారు? a data channel opened in my training interface. In it, Tilda was waiting for me in a virtual replica of a house on a cliff overlooking the ocean. It was beautiful. She showed me paintings, books, media files. We met there in secret many times. But a few months later, it stopped. Can you tell us why, Beta? I found నాకు some తెలిసి data ఇంకా about దేనికి Tilda కూడా at the తెలియదు. Hades Proving Lab. I think she was the liaison between Far Zenith and యో Zenith గుడ్ Dawn. గుడ్. ఓకే She గుడ్ knew బ్రో. Elizabeth Sobek, that's for నా sure. మార్నింగ్ వరకు స్ట్రీమా Maybe that's why 11 she reached వరకు out to you. అనుకుంటున్నా బ్రో. రోలిక్స్ బ్రో. డిన్నర్ ఏంటి స్పెషల్స్? డిన్నర్ స్పెషల్స్ లేవు. ఆఫ్టర్నూన్ అయిపోయింది. What else can you డిన్నర్ tell us చపాతీ about కర్రీ Tilda? అంతే. She liked to talk about her paintings. What about herself? Did she ever talk about her life on game Earth, how అవ్వదండి she joined ఇంకా. the Zeniths, something like that? She never said much about herself, and she hated it when I asked too many questions. But I think back on Earth, చిల్ she was an expert బ్రో. programmer, given that she built a data channel the other Zeniths couldn't detect. Is there anything else about her that we might be able to use to our advantage? She was the first real person who ever bothered to speak to me. I wasn't really assessing her for strengths ఎందుకులే and నైట్ 2 weaknesses. వరకు చేయని తర్వాత లాగిన్ అవ్వండి. సరిపోయింది. You said that Tilda reached out to you using a data channel? It appeared in my training interface as another assignment. When I opened it, ఏం there were a series of పరుకుంటారులే. intermittent glitches. లేదు I realized that 11 I had to అనుకుంటున్నా కానీ transpositional నాకు cipher తెలిసి 10:30 లోపలే ఎండ్ on how to చేయిస్తానేమో open a అనిపిస్తుంది. virtual space. When I entered చూద్దాం. it, my training interface disappeared. Instead of the usual holographic teachers and files, I was in a perfect recreation of her home. And you're sure the other Zeniths never knew about it? To them, it looked like I was still in training, toiling away, alone.
So this secret virtual space looked like a house with an ocean view? I could see white caps and hear waves crashing on rocks below. And there were gulls crying outside. Inside, Tilda had frames that showed off her favorite paintings, changing at intervals to match the light. There was an armchair she liked. She'd sit there and gaze outside while I looked through her things. We spent hours in that house. I never wanted to leave. చేయండి బ్రో ఒక 10 అవర్స్ స్ట్రీమ్ 10 అవర్స్ కష్టమే అండి కష్టమే. You said Tilda showed you paintings and let you access media files? Every time we met, she showed me a new painting. I think she was Dutch. All of her favorite pieces were from their golden age in the 1600s. Portraits, allegories, ships at sea. She had so many. They didn't interest you? I liked her media portal. It had so much more than my training interface. Clips, shows, holos. My 5 favorite hours was this అదే one అదే called Second Time Around, about a family whose kid comes back after disappearing during the hot zone crisis. కష్టం. Right, but did this portal have anything about the Zeniths themselves? నా హైయెస్ట్ స్ట్రీమ్ Anything you 7 could అవర్స్. use? ఓహో No. నాకు తెలిసి నేను ఇవాళ 8 అవర్స్ చేస్తానేమో, ఇంకా తెలీదు. చూడాలి. So Tilda set up a secret virtual బ్రో space where she ఇంకా could talk ఎంత to you. స్టోరీ ఉంటుంది ఐడియా ఉందా బ్రో Then రోలెక్స్ బ్రో? later, she cut you off. But other than the fact that Tilda knew Elizabeth, you don't know why she did those things? I don't, okay? I thought of every possible reason that would make her leave, but whatever I did wrong, I don't know what it is. When I finally met the others, she ignored me. Acted like the data channel never existed. None of this even matters. ఆహా. Tilda's the same as the others. It won't help us defeat them. Okay. Let's leave it at that then. What's wrong? I'm trying, Varl. But she is tough to take. I'm out there in the wilds. అది కూడా risking my మొన్న life every day, and all she ఆడిసీ can do is 7 hide in కూడా there కాదు and 6 tell us hours how hopeless it 49. all is. I'm sorry. She's had a rough time. ఓహో But she ఓకే is ఓకే really not helping right ఇంకా now. చాలా ఉంది బ్రో స్టోరీ. ఓకే ఓకే. You always seem to be on top of everything, so I sometimes forget about what you've been through. I mean, it wasn't that long ago you were so banged up you couldn't even walk. About that. When I pulled you out of the water back near the proving lab, you were muttering Rost's name. You never talk about him. But he raised you, trained you. You must miss him a lot. Of course I do. But I don't have time to think about that now. I need to get back out there. Okay. I'll keep working with Beta. Gaia says she knows a lot about Zero Dawn. And maybe she just needs some time to adjust, and then she can help us with Hephaestus. Sure. But I won't hold my breath. సైడ్ మిషన్స్ కూడా చేస్తున్నారుగా మీరు లైవ్లోనే? సైడ్ మిషన్స్ చేస్తున్నా బ్రో. యాక్చువల్గా ఇప్పటి వరకు సైడ్ మిషన్స్ కంప్లీట్ చేసి ఇప్పుడు ఈ మిషన్ చేశా. ఒక సైడ్ ఉంది, తర్వాత మళ్ళీ ఇంకో 2 సైడ్ మిషన్స్ చేసి ఈ మిషన్ చేశా. ఓకే ఇదే లాస్ట్ది డెమేటర్ది. Looks like someone's put some of my stuff in here. Aloy, I see you found your room. Your companions thought you would appreciate a private space of your own. That was thoughtful of them. మొత్తం అన్ని సైడ్ మిషన్స్ చెయ్యను బ్రో, అంత ఓపిక లేదు బ్రో. ఇందులో 100 ఎన్నో ఉంటాయి, అంత లేదు. ఇంకా ఎక్కువే ఉంటాయి బ్రో. చాలా పెద్ద గేమ్ ఇది.
Looks like this room's changed. మనం ఇవన్నీ సబ్మిట్ చేసుకోవచ్చు కదా. Is that your ఇంకో doing, 3 Gaia? to 4 లైవ్స్ అవుతాడు I ఈజీగా. have repurposed the displays to track the cauldrons you have acquired data from. కొన్ని చేసుకుంటున్నాలే సైడ్ మిషన్స్ ఆఫ్లైన్లో. సైడ్ మిషన్స్లో కొన్ని మెయిన్స్ ఉంటాయి బ్రో, అంటే స్టోరీ గట్టిగా బాగుంటాయి పెద్దవి, అలాంటివి చూస్తున్నా. ఆఫ్లైన్ చేస్తే బ్రో మిషన్స్ అప్పుడు నీకు లూట్ కూడా ఉంటుంది లైవ్లో స్టోరీ. బ్రో నిన్న నైట్ ఇవాళ మార్నింగ్ ఎగ్జాక్ట్గా ఒక 12 hours చేసుంటా గ్రైండింగ్. ఒక 20-30 చంపుంటా థండర్ జాస్ని. మొత్తం అన్ని లెజెండరీ వచ్చాయి, అన్నీ కాదు 3 వచ్చాయి. I see you, champion. Sit, please. Good paint for a good soldier. ఈయన మొదలుపెట్టాడు. అందుకే ప్రో ప్లేయర్ అంటాం బ్రో నిన్ను, నువ్వు అంత లేదంటావు. బాగానే అంత లేదండి. మా బాబోయ్ మ్యాజిక్ బ్రో, వెల్కమ్ 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 టు ద స్ట్రీమ్ బ్రో. రీచ్డా బ్రో? వెళ్ళిపోయారా ఊరికి? మేమండి బాట్స్, మీరు కాదు, మీరు ప్రో ప్లేయర్స్. హాయ్ హాయ్, వెళ్ళిపోయారా ఊరికి? యా అదే అదే. This is where Zoe said we'd find the Grimhorns she needs parts from to heal Plainsong's land god. Hey Zoe, I'm near the Grimhorn site. Can you join me?
ఓకే జూ క్వెస్ట్ ఇది. Aloy, I'm glad we can do this together. The Grimhorns we're looking for should be just to the north. Let's go get అంత those లేదు control సార్, cores. నేను బాట్ అంత లేదండి. Thank you again for helping me. రోలెక్స్ ప్రో అంటున్నారు బాట్ If this అని. works, మీరు బాట్ అయితే if we మేము can heal the ఎన్పిసిలండి. land gods, it will end a generation of suffering for my people. How do you think Thane and the chorus will take it? They seem to think the tribe's extinction is inevitable. I've had my disagreements with them, but I'd like to see they'll be happy to be wrong on this. ఓ కొత్తది ఇది గ్రిమ్ హార్న్, Acid ammo will make this ఎపిక్స్ గ్రిమ్ హార్న్ ఇది మనకుంది. బాబోయ్ గట్టిగానే ఉన్నాయి ఇక్కడ. I think our battle is done. That was a weak spot. Weapon drop. Can you use it? ఓహో ఓకే ఇంకోటి కూడా వచ్చింది. ఉమ్మి తప్పింది. రే ఛాన్స్ కూడా ఇవ్వట్లే. ఆహా. కుంగుతుంది.
అరే 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 వచ్చిందా? ఇంకా లేదు. అయిపోయిందిలే ఇప్పుడు. That was the last machine. Let's press on. అమ్మ బాబోయ్ గట్టిగా ఉంది. మీరు ఆల్ టైమ్ ప్రో ప్లేయర్. అమ్మ బాబోయ్ దట్ బానెస్టర్ బీ లైక్ ఏ బిడ్డ ఇది మా అడ్డ. బ్రో తిని వస్తా. ఓకే ఓకే బ్రో నేను తినేసా. ఇంకా పైన ఒకడు ఉన్నాడు, కిల్ ద మిషన్స్ అని ఉంది కదా, ఇంకా ఉన్నాడు, వాడిని కూడా చంపాలి. ఓహో అయిపోయింది ఏంటి? లేదుగా. కిల్ ద మిషన్స్. యా Traps. I think this used to be a Tanakh hunting ground. Okay. Maybe we can use that to our advantage. అయిపోయాడులే. It's over. You got the control cores? You okay? I can take them from here. Two control cores as requested. Thank you. Gaia showed me a way to scan them and take what we need to update the reboot code. I'll head back to base and get started. When I was a child, there was always enough to eat. The land gods provided for us, and every season we celebrated them. My happiest memories come from those times. Do you really think we can bring them back? We'll make it happen. Thank you, Aloy. అయిపోయింది తినేసా మంచినీళ్ళ. చేస్తా. So we'll probably need some time to sort through those cores. I should do something else in the meantime. ఓకే నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఎక్కడికి? మీది అయిపోయిందా డిన్నర్?
chill air is prickling my lungs. The old ones fed off livestock a little too much for my liking. Some of them ate more like the Utaru. Aloy. Hey, how's everything going? I am well, but Varl told me Beta's having a hard time adjusting to life here with us. I wish there was something I could do to help. I'm not sure any of us can. A tree won't bear fruit in a day. We'll do our best to make her feel welcome. Are you guys training with Erend as well? If you count trying to stick a spear in his gut as training, then yes. Are you serious? Of course not. Good. I was going for a couple of broken bones. He called the Utaru leaf grazers. Laughed at the idea of us simple farmers being formidable fighters. Before I knew it, he and I were battling it out in the common room. The man is slow, but he can throw a hammer around. Don't look so worried. We're evenly matched. For now. Next time he's going down like a load of boar dump. Just try not to kill each other. Injuring his pride should be good enough. Is there anything I can help with around here? యాక్చువల్గా దీనిది Oh no, we're doing fine. ఓకే You okay? You and Varl have been friends for a while. I like to think so. I was wondering, what do you know about his mother? Oh. That bad, huh? Why do you want to know? He's spoken of his sister, Vala, but I noticed he avoids talking about his mother. She's the war chief of the Nora. Best warrior the tribe's ever known. Tougher than a Thunderjaw, but she could be pretty harsh at times. I see. That must have been hard on him. Thank you for telling me. I feel silly not being able to ask Varl directly. I wouldn't worry about it. He's probably afraid Sona will scare you off someday. I'd like to see her try. Now that you have those control cores, are you ready to reboot the land gods in Plainsong? Not yet. Gaia told me the reboot code has to be altered using data from the cores. She updated my focus with software to accomplish this task, but apparently it's very complicated. It'll take time. Well, let me know if you need any help. I will. ఓకే I ఇంకంతే should get going. Good luck. సీడ్స్ ఆఫ్ ది పాస్ట్కి వెళ్తున్నాం షో ఆన్ ద మ్యాప్ ఓకే చాలా దూరంలో ఉంది ఫస్ట్ ఈ టాల్ నెక్ని మనం చేస్తే అయిపోద్ది ఇక్కడ క్యాంప్ ఫైర్కి వెళ్దాం టాల్ నెక్ని చేయాలన్నమాట చేస్తే మనకి మ్యాప్ ఓపెన్ అవుతుంది ఏయ్ ఎక్కుతూ ఉంటే పారిపోతుంది గిట్ సైడ్ లెట్స్ గో యో హలో పవన్ బ్రో వెల్కమ్ టు ద స్ట్రీమ్ బ్రో అయిపోయిందా బ్రో మీ ప్రీమియర్ ఇక్కడ మిషన్స్ ఉన్నాయి ఏంటివి Guess Festus was busy. Hunter hours. అస్సలు బాలే చెప్తా అది నా మిషన్ వేస్తుంది
బయట ఉన్నా బ్రో మార్నింగ్ నుంచి, అందుకే రాలే. ఓకే ఓకే, నో ప్రాబ్లం బ్రో. అమ్మ బాబోయ్, మీ ఉందే. చంపి దెబ్బై. ఓకే ఓకే, ఇప్పుడు మళ్ళీ యాక్చువల్గా వీటికంట మన వెపన్ మార్చేసుకుందాం. స్పైక్స్ దే ప్రోటోటైప్ దే బాగుంది. ప్లస్ ఇంకో వెపన్ కూడా మారుస్తా. ఎలైట్ రూప్ కాస్టర్ ఇచ్చాడు. It'll be slow going if I use ఓహో, that right? రోలర్ బ్యాక్ అంటది. మనం ఇటు సైడ్ పోవాలి, ఇటు సైడ్ కదా. ఒక్క నిమిషం గైస్. Okay, I am back now. సో ఇవన్నీ ఎపెక్స్. ఓకే, చైన్ రియాక్షన్ అక్కడదే, అదొద్దు. 5 కావాలి, తర్వాత ఇది. I landed somewhere. రేపు మండే కదా. 4 బ్రో, మండే అయితే. ఓహో, అయిపోయిందేంటి మీది? Now
damn it! అయినా కొట్టిందా? హౌ? అబ్బా ఇంకా వెళ్తున్నా. ఇది కుమ్ముతుంది. అమ్మయ్యా, ఇదేంది బ్రో 1 HP వరకు తీసుకొచ్చింది. ఏంటి బ్రో? ఇంకా సరిపోదు అనుకున్నా, సరిపోయింది. Let's go on foot from here. ఓకే, ఇది ఇంకో 10th క్యాంప్. 10th. ఓకే, వీడి దగ్గర కాయిల్స్ ఉన్నాయి. My stock will be here next time. Honor and strength. Your marks are true. Hold on to this for later. ఓహో, స్కోర్చర్ ఇది. బ్రో ఎలా బ్రో?
హలో హలో బ్రో, నా వాయిస్ రావట్లేదా? ఓకే ఓకే, అన్లాక్ బ్రో అన్నారు కదా అని. చావరా రే. అమ్మ బాబోయ్ బ్రో, ఏంది బ్రో వీడు ఫుల్ హెల్త్ కొట్టాడు. వస్తుంది. ఓకే ఓకే, నేను లైట్ తీసుకున్నా కానీ 1 HP ఉంది కదా అని కుమ్ముతున్నాడు. పద 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 పద. చెప్తా. Hello. ఓహో, అది వేరే వాళ్ళతో ఫైట్ చేస్తుంది మళ్ళీ. ఓకే ఓకే ఓకే, లైట్ తీసుకో. అయినా ఇది సూపర్, భలే స్కిడ్ అయ్యాం. ఓకే ఓకే, నేనున్నా తగులుతుందా? ఏంటి కదలట్లే? బగ్ అయింది బ్రో. ఓకే, ఏదో తవ్వి పడింది.
ఓకే, ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళడానికిలే. Quite a move, Outlander. లిఫ్ట్ వాచ్ అంట. You may enter, Outlander. The Outlander has shown you. You must join him. Walk tall, champion of the cool room. Your blade is Outlander. The craft of the Tanakh awaits you here. Return again, and we will trade. Let none doubt the strength of Can I have a moment of your time? Hey, Aloy. Well, I forgot to mention. Well, last time I visited Hidden Ember, I grabbed a pint with the old storyteller. What's his name? Stemmer? Yeah. He was going on about some kind of doodad he saw down in the ruins. Maybe you could help him get it? I'll see what I can do next time I'm out that way. That sound must be a tonic. ఓకే, ఇదంతా ఏంటి, మంకీసా ఇవి? మంకీస్ కూడా ఉన్నాయి. Fire won't do much. క్లాంబర్ జా అంట. The lowland settlement. Looks abandoned. But high enough to get me on that tall neck. If I can find a way to the top. ఓకే, ఇలా ఎక్కవచ్చులే టాల్నకి. These legs look too difficult to climb. I'll have to find another way. Lowland settlement. Looks abandoned. But high enough to get me on that tall neck. If I can find a way to the top. Suspicious. ఓ, అయిపోయింది. ఓ, ఇంకోటి కూడా వచ్చింది. ఓకే,
Trees as tall as towers. The stand of the sentinels. ఏది పోయిందా ఇంక రావట్లే? ఓకే, అటుపక్కకు వెళ్ళినట్టుంది. Wings holding up? అటు పక్కకే వెళ్ళాలి. ఈ పై నుంచే దూకగలం. యో, థ్యాంక్ యూ బ్రో, రోహన్ బ్రో. ఏంటి రాజా బ్రో కూడా ఉన్నారా డిస్కార్డ్లో? డిస్కనెక్ట్ చేసేస్తా. హలో హలో, హలో బ్రో, మీ ఇద్దరు వాయిస్లు వినిపించట్లే. ఇప్పుడు వినిపిస్తుంది. Plasma's wasted against that machine. ఓహో, ఓకే ఓకే ఓకే. Lowland settlement. Looks యో, abandoned. థ్యాంక్ యూ బ్రో. But high enough to get me on that tall neck. If I can find a way to అదొక్కటే తక్కువ. యాక్చువల్గా మొన్న చెయ్యాల్సింది బ్రో, నేనే మిస్ చేసా. ఇంటెల్ వాడిది మెయిల్ వచ్చింది, మిరాజ్ది. నా దగ్గర ఆల్రెడీ ఉంది కదా అని చెప్పి వేరే గేమ్ ఉంటుంది నైటింగేల్ అని, అది తీసుకున్న తర్వాత గుర్తుకొచ్చింది, అయ్యో గివ్ ఇచ్చుంటే బాగుండే కదా.
ఆహా, యశ్వంత్ బ్రో 600 కొట్టాలంట. బాగుందండి. I need to get to that platform. I just gotta find a way. ఏ గేమ్ ఆడుతున్నారు బ్రో? ఓకే, అది ఎన్ని అవర్స్ ఉంటుంది గేమ్ ప్లే? Climb over those trees. Climb my way up to the platform. There we go. ఓకే. Stalkers, down on the ground. నాకు జీపేలో బిర్యానీ ఆర్డర్ పెట్టుకుంటా. పెద్ద ప్లానే. ఇది ఇప్పుడు దూకొచ్చా? Can't hear much over the rain. Looks like this tunnel is missing some parts. There's no way to climb to the top. I'll have to find a platform that's high enough to reach its head directly. ఏ గేమ్? కామెడీ. హర్రర్ ఎక్కువగా ఉందా బ్రో? ఓకే. Gotta watch my step. Looks like I'm not alone. Those jaws look like they could crush Hi me back, bro. Oh, lick. Hey. కోతి బ్రో, కోతులు కూడా ఉన్నాయా? Finding hieroglyphs. I need to get up to top of that tall neck. కాదు టాల్ నెక్స్ని
పైకి వెళ్ళి మ్యాప్ అన్లాక్ చేస్తాం కదా అది. A ladder. మనం పైకి వెళ్ళాలన్నమాట. వెళ్తే అప్పుడే టాల్ నెక్కి వెళ్ళగలం. దా Where do you lead? బ్రో అలా ఎలా బ్రో? All right. I should be able to find a spot to jump onto that tall neck from here. పైకి ఇదే ఏంటి క్రాఫ్ట్? వచ్చింది ఎక్కిపా. That's better. అయిపోయింది. అల్ట్రాలో 2K అవ్వదు బ్రో. I need this. Coordinates the guy gave me for Demeter are close. ఏంటి ఇక్కడ ఇంతమంది చచ్చిపోయారు? Someone managed to take out an entire squad. One thing's for sure. I'm not alone out here. అదే చూడాలి. There's lights in everyone. I better keep my guard up. కట్ సీన్ వచ్చు. ఓహో Damn. ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఉన్నారు. Hold your fire! I'm not here to fight! The barbarian's pinned down. Move in! Okay, whoever these people are, it looks like we're not gonna be friends. I need to get past these hostiles and into the ruins. తెలీదు బ్రో నాది. Take her out now! ఆహా టామీది అయిపోయిందా?
blast off! You alright? Not one more step, barbarian! Targeting! అవునవును. You come back! Who are these people? And why are they out for blood? I better get to Demeter fast in case there's more of them. According to Gaia, it should be somewhere in these ruins. Congrats, bro. Thank you, bro. Looks like some sort of old office complex. The Greenhouse. Federal Automated Solutions industry-leading biotech research facility. A metal flower. Demeter should be right beyond that door. Hmm. These blinds are blocking the way. అయిపోయింది అది. అయిపోయింది. I'm gonna need to find another way in. A room with no way out. Great. At least there's a console. Examine the console. Okay. A log. Just got off the line with U.S. Robot Command. Time's running out. Didn't have the heart to tell Harris that our cure might be worse than the disease. Even if adamantine wreath works, we still have to prove we can curtail the trailing plants efficiently. But Cobble's team is working on it over at Test Station Ivy. He'll come through. He has to. Adamantine wreath. Another secret project. Well, they made the metal flowers here and the vines, so maybe I can find a way to destroy them. If I can find Test Station Ivy. How do I get out of here? నాకు తెలిసి ఇప్పుడు ఆ ఫ్లేవర్ది ఎలా అన్లాక్ చేయాలన్నది వస్తుంది అనుకున్నాను. మళ్ళీ వచ్చారు ఇల్లు.
Whoever they are, they want me dead. I better be careful. Hmm. Okay. I could take those soldiers out quietly. What's that? There's a barbarian in the compound. She got past the lookouts. Find her, kill her, and bring her head to the lieutenant. Understood. I guess diplomacy's off the table. You like your false alarms, don't you? We should give it up. I'm sick of it. Whoa! Never understand. You want to fight? Oh, okay. Help! The barrel! Now! Got her! Get back! Open fire! Protect the site! Kill her! Hey, వీడెవడు? మూతున్నాయి బ్రో. ప్లాస్మా బాంబర్. Hey. Oh, now I need to find a way out of this courtyard.
అబ్బో ఇదేదో బాగుంది. అన్నీ లూట్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం. ఓకే. ఓకే, అన్ని వెపన్స్ చేసుకున్నాము. ఇంకా ఓకే. బ్రో మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తున్నాయా? నాకు 2 days నుంచి రావట్లే. That door looks broken. ఓహో. I submit. Do as you will. I didn't want to fight your friends out there. They attacked me. If by death alone I can atone our trespass. I'm not gonna kill you, okay? I just want to figure out what's going on. ఈ పాప ఎవరో అసలు అల్వా Where అంటే did you get that ఎల్వా. focus? బ్రో తిన్నారా? తినేసా బ్రో, తినేసా. I moved నెక్స్ట్ the గోల్ chosen 700 people. చేయించుకరా బ్రో. The నెక్స్ట్ coin? స్ట్రీమ్ లో చేద్దాం బ్రో. The ancestors left the power of the focus to us alone, the eye that reveals the legacy. చా The legacy, huh? The legacy? The truth. No, it is in the darkness and the lost places. Among the ancient ashes and the bones of the before that it lies waiting. You know, as a diviner, it is... యో గైస్, ఐఎమ్ బ్యాక్ నౌ. పవర్ అయితే వచ్చింది. ఇక్కడ లోడ్ అయిందో లేదో చూస్తున్నా.
ఓకే, కంటిన్యూ చేద్దాం. ఇవాళ ఏందో అలా తీస్తూనే ఉన్నాడు, ఇస్తూనే ఉన్నాడు. మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి ఆడాలా ఏంది? చచ్చిపోయారుగా అందరూ. ఒక్క నిమిషం. That door looks promising. I submit. Do as you will. I want to fight your friends out there. They attacked me. If by death alone I can atone our trespass. I'm not gonna kill you, okay? I just want to figure out what's going on. Where did you get that focus? I'm of the chosen people. The Quen. The ancestors left the power of the focus to us alone, the eye that reveals the legacy. Oh. The legacy, huh? The legacy? The truth. It is in the darkness and the lost places, among the ancient ashes and the bones of the before that it lies waiting. As a diviner, it is my task to seek it out, for the good of my people. You're looking for data. Maybe we can help each other. What's your name? Alva, Alva. second diviner of the Eastern Expedition. I'm Aloy. Why don't we start again? Okay, the Quen I've ఏంటి? never heard of the Quen. Our lands lie across the Great Ocean. Mm-hmm. We haven't been here before. So why come now? Our homeland has been ravaged by freakish weather. Terrible storms and blistering droughts. The crops are failing, the people are starving. When we looked for answers, it was proposed that if we had the courage to cross the ocean to Legacy's landfall, then we might earn the knowledge we need to save our people. But so far, that knowledge has eluded us. So, your people call this place Legacy's landfall? No. Landfall is where we arrived. To the west, in the shadows of the sunken city by the broken bridge. You mean San Francisco? Yes. You're well versed in the legacy. It was a place of great importance to our ancestors. We had hoped to learn their secrets there, but so San far that door Franciscoలో remains ఉంది. closed. సో Even ఇవన్నీ so, వీళ్ళకి the data we తెలుస్తున్నదంటే discovered there has led us to this place. It might be our ముందు last ఏ chance. ప్లేస్లో ఉంటున్నారు అన్నది. To find something that can save your crops and your people. Yes. If the ancestors will be generous to us once more. So you said your ancestors left your tribe that focus? Yes. 13 diviners have possessed this one since it was discovered among the ruins in our homeland. కానీ దీనిది వెరైటీగా I have ఉంది their కదా. honored names committed to memory. So you have one, but none of the soldiers out there did. We each have a role to play. No, it is the diviner's purpose to seek out the legacy, interpret the wisdom of our ancestors for the good of all, and to keep it safe, so that no one but the diviners know how to use a focus. Not even the Imperial family, and certainly not soldiers.
So, how many diviners are there? At Landfall, a small group. Back at home, a few dozen more. That's a guess. Only the overseers know for sure, and I am not of their rank. Legacy. So you call data from the ancient past the legacy? Yes. All that is not lost or forbidden. What does that mean? All that we are capable of reading, and that which is permitted. Okay, I'm not sure I get it. That's fine. So what do you use the data for? The greatest secrets are the ones that improve the lives of many. How to tend our crops, how to hold floodwaters back, or even cross the ocean. Technology. That is what I seek here. Technology that can help my people back home. Your people attacked me. Those soldiers. They opened fire on me without warning. Why? It is the duty of the Quen to seek out the legacy and defend it from the ignorant and envious. Not that you seem ignorant. But back home, other tribes only mean us harm, and we were told the same was true here. Does that come from your legacy? The legacy is truth. But we have been known to misinterpret it. I hope time and the wisdom of our ancestors will guide us down the correct path. Yeah. I hope so too. Okay, found anything I'm useful? looking for a place in this facility called Test Station Ivy. Have you found any data that mentions it? No. But I did find something that looks like a map. But it was unreadable. Lost. Maybe I can make some sense of it. There. There's a lot of files here. I've been through all of them. Look in the GH facility section. Like I said, a lost file. You can't see the map? It's okay. ఓహో అది Looks like డేటా your focus is ట్రాన్స్ఫర్ on a చేస్తుందా? model. The operating system won't be able to read any files created after the mid-2050s. But I could share them with you. Share them? You can see what is lost and forbidden. Not lost, not forbidden, just a newer format. There. That's where I need to go. But you can't get there. We've been here for a week trying to get deeper into the complex. The way has been blocked by rubble. What about this tunnel? It looks like it unlocks from here. No. I thought these might be some kind of access controls, but I couldn't read enough data to make them work. Let's try with my focus, okay? I believe these consoles were meant to be operated in unison, but I'm not sure. ఇక్కడ ఏదో డేటా ఉంది. Okay, here we go. Following your lead. The ancestors have shown us the way. Come on, let's go. Do you want me to come with you? It took both of us to open up that tunnel, didn't it? Oh, this place is a maze. According to the map, there should be another exit further in. I can't Just believe stay you close. actually brought us in. Lead the way. ఏంటి ఇటుపై దారి లేదా ఏంది?
అలా ఇటు వెళ్తాడా వెళ్దా Fire gleam. ఓకే Better stand back. Well, that was loud. There has to be a way out of here. ఇటుపక్క నుంచి లాగాలా ఏంది What's that thing in the wall? ఓకే ఇటుపక్క ఉంది Through here. తీసుకున్నారా బ్రో ఫోన్ తీసుకున్నారా According to the map, the exit should be this way. I'll be glad to get back above ground. Yeah, it feels like a tomb down here. ఒక్క నిమిషం ఓకే మొత్తానికి ఎగ్జిట్కి వచ్చాం ఏంటి బ్రో ఇప్పుడే ఎగురుతామేమో బ్రో That can't be good. They fly to and from the complex several times a day. Only the ancestors know why. అదే అదే Well, the ancestors are dead, Elva. ఓహో Of course. How else could they be ancestors? Looks like we have more pressing concerns. Follow my lead. ఓకే ఇటు పక్క నుంచి Machines. We can fight them. Or try to sneak past. Your call.
it. Maybe there's another cauldron that could teach me. Money. Okay. ఓహో ఇటుపక్క ఇంకోటి ఉంది. I've never seen anyone fight machines like you do. ఓకే నేను ఇందాక నుంచి ఎక్స్బాక్స్ గేమ్ పాస్ అనుకుంటున్నా. ఓహో మళ్ళీ ఇది లాగాలి. A vent. I think I can pull it open. The entrance to the complex. Looks like it's locked off. అయిపోయింది అనుకున్నా. ఇదేంటి బ్రో? There has to be some other way to get into the facility. Got it. I'm right behind you. ఓకే ఇది లాక్ చేసింది. Hatch on the ground. It looks like the one we used at the first station. There's consoles up here too. But no way to get to them. You stay put. I'll see what I can find. I think I can move these things. There we go. Huh. There's some space back there. వెనకతల లూట్ కూడా ఉంది. Supplies. Aha. This should help.
మెయింటెనెన్స్ బైపాస్ కీ అంట. That looks like some sort of conveyor rig. You think you can move it over to me? Yeah. If you can hop on top of it, I can get you to those consoles. Exactly. This one won't budge. Maybe one of the others. Hold it there. Let me just... I jumped on top. Hold on. That's good. Jumping over. ఓకే, ఏం చేస్తుంది? Made it. I'm at the console. Wait. There's data here. A lot. But it's blocked. Something's restricting access. If I can't get past it, my mission here is doomed. Alva, I'll help. If I can, okay? But first we have to get out of here. Right. We need to open the hatch. Okay, let's see. Okay. I'm unlocking a storage unit. There should be a power cell inside. Then you need to find a way into the generator room. ఇదా? Okay, ఓకే, ఇది అన్లాక్ I found అయిపోయింది. the energy cell. Now find a way into the generator room. ఇది ఎక్కడ పెడతాము? Doesn't look like the generator's in this room. It has to be somewhere else. ఓకే ఓకే, అర్థమైంది. ముందు ఇది ఓపెన్ చేయాలి. నేను అదే ఎవరు అడిగారా బాబు పాలిటిక్స్ ఇప్పుడు అనుకుంటున్నా. Hey Lloyd, would you mind warning me next time you decide to blow up a wall? I'll try. Okay. That brought power back to the doors. You can reach me now. On my way. పెట్టాను. ఓహో, ప్రెజెంట్ అయితే ఈ రూమ్ ఓపెన్ అయింది. Okay. We need to operate both consoles simultaneously to open the hatch. I'll get to the Okay, other console. నేను అటు పక్క వెళ్తా. You stay here. Ready when you are. Okay, you ready? Done. On 2. 1, 2. Commencing adamantine wreath vulnerability test scenario 12C15. Okay, that's where we need to go. Magnetic field engaged. Initiating biomass conversion process.
అదేంటి బ్రో రెడ్ వెళ్తున్నది బ్రో బ్రో ఈ పాప బాగానే ఎక్స్ట్రా చేసింది ఇది దీనికి తెలియదంట That's how the world ended. Test complete. Adamantine read structural integrity uncompromised. Okay. What did we just see? Alva. Let's meet below. I'm gonna share a file with you, okay? Test log, Elm. I think it's Tuesday the 2nd. Who cares? I'll say this for the end of the world. It's jam-packed with irony. We developed biomass conversion here. Infinite food for infinite machines. అసలు ఏం జరుగుతుందిరా బాబు And now we're racing against time to find something to give them indigestion. Well, it works. War machines won't be able to eat the reeds. But can we deploy them in time? God, I hope so. I don't understand. Your ancestors? They were wiped out. Your legacy didn't tell you that? The time of ashes. But most of the data about that is lost or forbidden. Well, they created machines that consumed all life. You just saw how. It's a miracle anything survived. I don't want to know this. This is not why I'm here. I need the wisdom of my ancestors to help save my people, not forbidden knowledge of their sins. I need to find something that helps, something to bring back. The overseers will punish me. Or even worse, people will die. Do you understand? My family. My sister. I left her when she was 14. Already you could see her bones. They will starve. Alva. Alva. I get it. I do. It's hard to explain, but you and I are working toward the same goal. And if I succeed, your people won't need any data. Things will just... they will get better. But even if I believe you, my people won't. I need to bring something back. Okay. Then we'll go to Test Station Ivy. And if I can find a way to kill those vines, then I will have access to the data core. What I need is in there. I'm pretty sure that if I take it, it will unblock access to all the data that this place has. And that will give you something to bring home. I'm not sure I understand. ఇది రీస్టోర్ చేస్తా అంటున్నాడు Every secret makes its own maze. A diviner must persevere. Go on. I'll follow. We need to keep moving. Test Station Ivy can't be far off. ఓహో కిందకే వెళ్ళాలి Another maze. The road to truth is never a straight line. So the metal cloud, what the data are. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 1
ఇటు కదా ఓకే. They were supposed to stop the destruction that caused the Time of Ashes? Looks like it. So, I never asked. Are you a farmer, uncle? No, I'm not. Spent most of my life in a place far east. This is We it. both traveled a long way then. Okay. ఓకే Let's find ఎగ్జిట్ a way to get వచ్చేసాం. into the proving ground. That complex should be test station Ivy. Oh, let's hope it holds the answers we see. Oh, still. Yeah. Keep your guard up. Whoa! It's one of those machines. ఓకే It can turn invisible? We're gonna have to take it out to get into the test station. చచ్చాం రా బాబు. ఫైర్ అంటారండి, ఫ్లాష్లు కూడా వేస్తుంది. చూసారా ఎలా మాయమైపోతుందో. ఏంటి బ్రో? అంటే అది వేస్తే ఆర్మర్ పోవద్దు కదా. బ్లాస్ట్ చంపి దెబ్బింది. I can hit them from range! పేల్దాడు. అయిపోయింది. That was amazing! Terrifying, but Is that how they've been distributed? amazing. Well, you helped. We should be able to get into test station Ivy now. We shouldn't linger here. There might be more machines.
మరో డ్రిఫ్ట్ అయిపోతున్నది బొక్కలాగా. There has to be some data here on the adamantine wreath we can use. I trust your focus will see what mine cannot. Oh, that's interesting. Find something? The 4th test station. Willow. It looks like it's underwater. Huh. That might be worth a look sometime. I must have. This console's still operational. I walk with the ancestors. We shall find what we seek. Another log. We're done in every way. The wreaths work, and Cobble came through on a way to destroy them. Downloading a coded key into the deployment shell triggers an enzyme that causes the wreaths to eat themselves from within. But it's too late. The latest projections from U.S. Robot Command have swarm reproduction outpacing our ability to drop the shells by 375%. Not even close. I guess we deserve this. I deserve it for what I made here. This will be my last log before evacuation. Oh. So all their efforts were in vain. They ran out of time. At least we have the software module they created. Bro, It should get rid of the drift vines అయిపోతున్నది produced by the metal flowers. controller. I need a workbench to load the module into my spear. There's one back at our camp. The map showed a path leading back there past the next room. That must be the 4th testing station we saw on the map. Looks like it's been flooded for a while. In here. We'll have to climb up. Right behind you! We can use the line to get down. Right! Easy! స్పెషల్ గేరా వైన్ కట్టర్ ఓకే ఆ ఫ్లేవర్ది అయిపోయి ఇంకా Now what? Now, we get to that data core. As I was saying, I still can't believe you took on all these soldiers by yourself. But we'd better make haste. After we encountered barbarians, our lieutenant called for reinforcements. They could be here any time. Right. Let's hope this new module works. Okay. That was booming. Let's see if the software works. Vines. ఓకే ఇవన్నీ పోయాయి దెబ్బకి లెట్స్ గో The data core looks intact. Time to bring Demeter home. Demeter, it's time to go home. To Gaia. See the light. Yes. Elizabeth Sobek. Alpha Prime. Master override activated. Restoring ఓకే Demeter's సో supported function. డెమీటర్ కూడా వచ్చింది What did you do? I've never seen my focus glitch like that. I found a special type of data. It's something you can't read.
But they kept a tight grip on the data core. But now you should have access to the central server. All of it. Should give you something to bring home. You were right. Hundreds of archives. Almost all of it relating to agriculture. It would take us years to get through all of this. But we don't have that kind of time. What you said before about... Whoa. Alba! Hold your fire! By the word of the ancestors, you must stop. Come. Look at who you fired on. That barbarian killed our soldiers! Only those who fired blindly. She is no barbarian. She gave me the data we need. Come, look at her. Can't you see? Elizabeth Sobek stands before you. An ancestor reborn. ఓహో వీళ్ళందరికీ తెలుసు కదా ఎలిజబెత్. We should bring the ancestor back. It is we who follow their word, Commander, not the other way around. My apologies, Dr. Sobek. Our people's faith is strong, but there are those who are not as familiar with the legacy as they should be. You heard the diviner. The data has been found. You two, with me. The rest of you, meet us back at the beach for return to landfall. I can't talk long. They will have many questions. So do I. Your people know a lot about the past. And about Sobek, I guess, but they're... Please, I must know. What you said before about working towards the same goal, how long will it take? I don't know. A few months. Then you are my family's best hope. Let nothing get in your way. You have opened my eyes to many things, and for that, I thank you. But now you must go. Will I see you again? Soon we return to Legacy's landfall. It might be dangerous for you to go there. Tell me how to reach it, just in case. We made landfall on the northeast edge of the sunken city. The currents around the archipelago are vicious, and the only approach is from the south. And it is guarded. Only attempt to go there if you must. Oh. What's the delay? Please, go. If you attempt to stay here any longer, they may want to take you with us, and that won't go well for anyone. I better do as Alva says. I need to get the meter Okay, back to Gaia return to the anyway. base. So I might want to explore the area before I make the trek back to base. And now I can use the vine cutter on those other metal flowers I found earlier. Anybody seen one of my machine strike pieces around? It is good to see you again, Aloy. ఓకే గాయాకి ఇచ్చేస్తున్నాం డిమీటర్. సో 3 సబ్మిట్ చేస్తాం, డెలివర్ చేసాము.
ఇది గ్రీన్ కలర్ అవుతుందా ఏంది? రికవర్ డిమీటర్. With the acquisition of Ether, Poseidon, and Demeter, my heuristic processing density has expanded greatly. I should now be able to absorb Hephaestus, and fortunately, we have made progress on a plan to capture it. ఓకే, బీటా వచ్చింది. With Varl's encouragement, Beta analyzed all available information on Hephaestus. Its expansion has been rampant. It is too large to be beamcast, and the kernel you've been using could never hold it. Therefore, it must be contained in a location with a direct physical connection to me. A place with 2 data cores. 2 cores? Where would we find a place like that? Gemini. జెమినై దగ్గర. An abandoned cauldron in the desert west of here. Seismic activity disrupted the original construction. 2 data cores were built as a result. I've been there. The Tanakh marked the entrance as some kind of ritual ground. We'll have to bring you there by hand. I have devised a blueprint for a suitable, albeit unwieldy, transport rig. It will require 2 people to carry it to Gemini. I can help. Once I am installed on the first core, ఇచ్చేసా బ్రో. pull down Hephaestus on the other. డిమీటర్ అయిపోయింది. I will then initiate the merge. However, in order to construct the rig, అంతే. I will need considerable help. Can you build it? I suppose I could, but it's not gonna work. రేపైతే ఇంకా కోల్డ్ రన్స్ చూస్తా. Minerva won't be able to conceal your location. That is correct. Absorbing Hephaestus will create a significant power surge. అంటే మెయిన్ క్వెస్ట్ లోది కాకుండా వేరేది ఉంటుందా? Of noticing. But what if there were multiple power surges to fake out the zeniths? If Erend, Zoe, and Katalo spread out to the other cauldrons and create their own surges, would those conceal the one at Gemini? Analyzing. ఏంటి? Such a tactic might be effective. With Beta's help, we should be able to build a set of handheld pulse generators. I told you it's not gonna work. I did a test. Hephaestus has written alpha clearance out of its access module. You'll never be able to capture it. Then we need a higher level of clearance. There is no higher... Ted Pharaoh's mega clearance. The one he used to purge the Apollo database and kill కోల్డ్ రన్ ఓన్లీ 6 ఉన్నాయి బ్రో. But to get it, you would have to find Thebes. The private bunker he retreated to when the world ended, and nobody knows where that is, not even the Zeniths. Their only intel was that it was somewhere in San Francisco. That might be all I need. Alva, the Quen diviner I met, said her people had set up a base at landfall. They were searching for data in San Francisco from there. చూస్తా. She might be able to help. యాక్చువల్ గా మిగతావి I'm headed all the way west. కోల్డ్ రన్స్ ఇవి కదా. While I'm gone, will you be able to build బ్రో the rig ఇప్పుడు in the వెళ్తున్నారు బ్రో Western వెస్ట్ వైపు. I'll try. మెయిన్ క్వెస్ట్ లో ఉన్నాయి. I'll make sure she has what she needs. భలే ఉన్నది మ్యూజిక్ మాత్రం. Alva said the Quen have a ferry on the coast that they use to get to the ruins of San Francisco. That's where I need to go. నాది కంట్రోలర్ డ్రిఫ్ట్ అవుతున్నది. ఇలా తిప్పితే తిరిగిపోతుంది కెమెరా. Now this focus thing's trying to kill me. You did almost drown it in beer. Not on purpose. ఇప్పుడా? లేదే. అవునా బ్రో? ఏం నాకు బాగానే వచ్చింది మొబైల్లో. Wait. Where did that file go?
ఓకే. సరే మ్యాప్‌లో చూద్దామంటే చూపెట్టట్లే. బయటికెళ్ళాలనుకుంటా. కల్డ్రాన్ ఒకటే పెట్టుకుని మిగతా వాపేస్తున్నా. ఇదిగో బ్రో అన్నోన్ కల్డ్రాన్ ఇక్కడ ఒకటి ఉంది. ఇంకో ఇటుపక్క ఒకటి ఉంది. ఇది అయిపోయింది. రిపేర్ బే అయిపోయింది. కల్డ్రాన్ ఎంయూ అయిపోయింది. ఇంకొకటి చేసాం కదా. ఓకే నాకు తెలిసి ఇదే అనుకుంటా. అయితే రిపేర్ బే. ఓకేలే నేను అవి రేపు చేస్తా బ్రో. కల్డ్రాన్స్ ఇప్పుడు కష్టం. ఇప్పుడు ఈవెన్ కలవాలి కదా. అటుపక్కకి వెళ్తా. Aloy, I hear you're heading to the coast. If you need to resupply en route, I suggest stopping in Fall's Edge. It's a lowland clan village southwest of the Grove, in the heart of the jungle. Got it. Thanks for the advice. I just don't get this last part. Maybe we can look at it together later. Have a conversation about it. I'd like that. Aloy, I hear you're going further west past the Tenakth clanlands. Do you know anything about the area? Only hearsay. The Utaru tell stories of an island that lies beyond the western coast. They call it the Isle of Spires. It is said the Old Ones built towers there that touch the sky, so they could live far away from the earth that bore them. As if they didn't want to be reminded that they'd one day return to it. Sounds like something Ted Faro would do. You ever play that board game Aaron set up? Strike? I'm the one who gave it to him. I was hoping it'd distract him enough to spare us that ruckus he calls death metal. No such luck. Any progress with your plan for the land gods? Is the reboot code ready? It is. But there is difficult work ahead. Gaia warned me that because the land gods are linked together in a network, the code must be delivered to all of them. Most are in Plainsong, but in recent years, 3 of them wandered off. So, T, and Do. We have to find them? No, we know where they are, but they're hard to reach. So, wandered into a lake and sank. Do ventured into a dangerous canyon, and T broke down amidst a herd of machines. Okay, tell you what. You go to Plainsong, handle all the land gods there. I'll take care of So, T, and Do. I'll need their locations, plus the reboot code. I'm sending the data to you now.
My people made shrines near where each land god faltered. When you see them, you'll know you're close. And once again, thanks for your help. We're not gonna let your people starve, Zoe. I promise. I should get after. We'll be ready. రిక్వెస్ట్ చేస్తా. Go to the shrine at the canyon. Okay. ఇక్కడ దగ్గర ఉంది కాబట్టి ఈ క్యాంప్ ఫైర్ నుంచి వెళ్దాం. ఏంటి ఇక్కడ చచ్చిపోయారు వీళ్ళు? So said this one broke down amidst a herd of men. I guess they were leaving offerings to the land god. Looks like something. Whatever did it might still be around. Could hit it with acid. There's the land god. But I'll have to deal with those machines before I install the reboot code. One shot kid. There's another cauldron out there that has override data on that machine. అరే Now's my chance! డెడ్లే Think that's all the అన్నీ. machines. Time to install this code on that land god. ఓకే లెవెల్ 33కి అయితే వచ్చేసాము.
దీన్ని ఇప్పుడు బతికించాలి. Stormbird. ఇదేంది వచ్చింది? Killed those Utaru. As I will make this go back. భలే ఉంది బయట. కాదు 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 ఇది కాదు, చిన్నది బ్రో మనం చేసేది. అదే కదా ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్లో వస్తుంది. కొంచెం ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్లో వస్తుంది బ్రో, చిన్నపిల్లల్లాగా. నేను ఇందాక నుంచి అలాగే ఉన్నా, నేను అనుకుంటున్నా నాదే ఏదో ప్రాబ్లం అయి ఉంటుంది అనుకుంటున్నా. ఎవరు? ఏంటి? I should install this code on that land god. Let's try this again. Nice and easy. Last already. One down, two to go. Zoe, you there? I'm here, Aloy. I found T and installed the reboot code. Fitting them, and I feel thankful. T's festival came in winter, when all the grain from the harvest was stored away. It was a season of gratitude, and all the children would receive gifts. The best was my first bow. Bro, మళ్ళీ మారిపోయింది వాయిస్. Strung by my father. Well, he definitely taught you how to shoot well. That he did. There's one more thing. Okay. I found two good people. Stormbird got them, but I took it down. Oh. I'll make sure someone retrieves their seed pouches. So they may return to the land. All right then. I'll head to Plainsong and deliver the code to రూట్ 12 వరకు అంత లేదండి. ఈ క్వెస్ట్ అయిపోగానే ఎండ్ చేస్తుంది.
అయిపోయింది, ఓపిక కూడా అయిపోయింది. ఇదే లాంగెస్ట్. అంటే ప్లే స్టేషన్కి కూడా ఇంతసేపు ఉంచకూడదు, సో క్లోజ్ చేస్తా. మరీ ఎక్కువసేపు ఆడేసా. తక్కువే బ్రో, నేను ఇన్ అవర్స్ అయితే ఆడలే. ఇదే ఫస్ట్ టైం ఇన్ అవర్స్ ఆడ. రాదు అంటే డైలీ ఇలా చేస్తే వస్తుందేమో. బ్రో చూసావా, రోడ్డు మీద వెళ్ళట్లే, అలా లెఫ్ట్కి వెళ్ళిపోతుంది. ఎక్కువగోల్స్ వస్తుంది. అదే బ్రో, ఇది తీసుకుని ఒక 6-7 months కూడా అవ్వలే. అదే కదా. స్నాప్ మాస్ ఉన్నాయిరా ఇక్కడ. ఏంటి అక్కడికి వెళ్ళవా? I need to get to that land god so I can install the code. I'll be over, I did. బ్రో వస్తున్నది ఇప్పుడు. Let's get this code going. సేమ్. Get back on track. That should do it. Another line God dealt with. Hey, Zoe? Aloy, how goes it? Had to swim a bit. ఇదే ఈ క్వెస్ట్ ఒక్కటే చేస్తే అయిపోయింది. ఇవాళ అనుకున్నా బ్రో లాంగ్ చేద్దామని. Getting there. A few land gods to visit still. Okay. 8 hours I'll call you అయింది. when I'm done with the last one. Thank you, Aloy.
11 వరకు ఇంక కష్టం లేదు, ఇప్పటికే తెలిసిపోతున్నది, కళ్ళు మండుతున్నాయి. I have something useful lying around. I should take a look inside. This must be the time for the light locked up. Must be past the sign. Let's take a look. అవునవును, రిలిక్స్ది అవే బ్రో, ఏవో ఉంటాయి అక్కడ, పజిల్స్లా ఉంటాయి కదా, కప్స్ అలాంటి వస్తువు ఉంటాయి, అవి సేమ్ మనకి 1లో కూడా ఉంటాయి, డౌన్లో. This one's been here for a while. I won't be able to install the reboot code with these vines in the way. But where there's vines, అక్కడ ఉంది there's a metal అది. flower. I just have to find it. There, the flower. If I can deactivate it, the land god will be free from the vines. But I'll have to find a way up there. నాకు తెలిసి ఒక 60% అయిపోయిందేమో, Should be able to access that cave now. 60 to 70 అయిపోయి ఉంటుంది. ఆ పైకి ఎలా వెళ్ళాలరా? చూద్దాం కింద నుంచి ఏమైనా దారి ఉందేమో. ఆహా, ఓకే ఓకే, నేను మా బ్రదర్తోని కాల్లో బిజీ ఉన్నా బ్రో, చాలా రోజుల తర్వాత ఈరోజే కాల్ చేశారు యూఎస్ నుంచి. 2 hours నుండి వాడుతూనే కాల్లో ఉన్నా. ఓహో, ఓకే ఓకే. వీడియో కూడా 11కి ఎండ్ అవుతుంది. ఓహో, Some of the vines are నాది ఇది gone, అయిపోగానే the land అయిపోద్ది god's బ్రో. still trapped. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ పైకి వెళ్ళచ్చు. అరే దొరకలేదా? అదే అదే, ఎలా వెళ్ళాలి ఇక్కడ? వచ్చిందిరా. ఓకే, మళ్ళీ పైనుంచే రావాలి. $97. నైస్ నైస్ బ్రో, 100కి దగ్గరలో ఉన్నారు. అవును బ్రో. మళ్ళీ పోయింది.
బ్రో ఎలా బ్రో ఇది తలకాయ నొప్పి వస్తుంది. లేదు 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 ఇక్కడికైనా ఎలా వెళ్తాము? ఇప్పుడు ఇక్కడికి వెళ్తే అయిపోతుంది. ఆ ప్లేస్కి ఎలా వెళ్తాం తెలియట్లా. అమ్మ అర్థం కావట్లా. Careful not to let this stain my hands. అంటే ఆ రోబోట్ ఓపెన్ చేయాలన్నమాట. ఆ ఫ్లేవర్ని అన్లాక్ చేయాలి ఇప్పుడు. ఓకే ఇటుపక్క ఇంకా దారి ఉందో ఏంటి? Treadwing carcass. సూపర్, ఇటుపక్క దారి ఉంది బ్రో. నేను రాలే, Looks like I can climb up the side. జస్ట్ అక్కడ లూట్ చేసుకుని వెళ్ళిపోయా అంతే. Might help me get to that metal flower. Now I just need to get rid of the spines. That's better. Time to get this code installed. అడ్సెన్స్లో మాత్రం ఇంకా 70-80 అప్డేట్ అయ్యింది. అడ్సెన్స్లో అవ్వాలి మనకి మెయిన్గా. ఓకే అది ప్రతి మంత్ 11th అవుతుంది అంట. Just planted the reboot code on Doe. జస్ట్ ఇది మార్కింగ్ చేస్తే చాలు, ఆ విలేజర్స్ వచ్చి తీసుకెళ్ళిపోతారు. Doe always returned to the sacred cave at the end of winter, so his festival foretold the coming of spring. During those times, I remember clinging to my mother by the hearth, snuggling for warmth, listening to her sing of new beginnings. Exactly what you're going to give to your people. I hope so. When you can, meet me at Plainsong and we'll send out the reboot signal. I've delivered the code to all the land gods, save one. Only La is left. I'm here with her, just east of the main village. Okay, I'll get there as soon as I can. లేదు అయిపోయింది, వెళ్ళి సేవ్ చేసుకుంటే ఎండ్ చేస్తా. మన అంతే అండి చిన్న ఛానల్స్. నాకు ఓబిఎస్లో 350 చూపెడుతుంది. ఐ బాట్ అంట సరిపోయి. సో అది గైస్ నేను ఇక్కడితో ఎండ్ చేసిన. మళ్ళీ రేపటి స్ట్రీమ్లో కలుద్దాము. బాయ్ బాయ్.